appreciating all the participants for your participation and your support. And today's our guest is Dr. Prakash Rao. No need of any introduction about Prakash Rao. Prakash Rao has taken many classes with us. So for the people, those who are attending for the first time, I'm giving just an introduction about Dr. Prakash Rao. He is holding a postgraduate diploma in physical medicine and rehabilitation, and he undertook many projects with the UNICEF and AIDS Control Society, and he is the winner of many awards for outstanding work in homeopathy, and he has 30 years of experience. Today's topic is homeopathic drug proving at allopathic hospital. I think Dr. Manoj, Dr. Prakash Rao, not joined. Not yet joined. Huh? It's always a bit late. That is his style. Yeah. So we can expect a bit. In fact, it is always done in almost all allopathy institutions earlier. It was done by allopathy physicians. But now it becomes a special thing. So that's an important thing. Anyway, we must always appreciate the effort took by our masters, the legends. We each and every day we feel the genuinity of their work. Each and every symptom, each and every finding is still worthful. Even the new diseases, in the arrival of COVID, we depend upon arsenic album. On what base? On the credibility or the quality they have attained through their work, their effort. Isn't it, Dr. Rajini? Doctor, who is contacting Dr. Prakash Rao? Definitely he will join. I shall contact Dr. Sanesh. This is a regular thing. He will join only around 8 to 10 minutes late. Never at regular time, maybe keynote. Dr. Manoj. Pardon? इसके लिए लेट के लिए कौन सा दवा देना पड़ता है होम्योपैथी? Regularly, maybe. Never at regular time, maybe. I shall call Dr. Sanesh. Okay. What is the subject today? Because I couldn't see that. I came to Kerala, so I was not able to open. Just that before Sakani Sabu in this section, I opened that which subject today? Homeopathic drug proving at allopathic hospital. Dr. Prakash Rao is doing his researches in allopathic hospital. तो प्रकाश राव आने के टाइम तक डॉक्टर मनोज को ड्रग प्रूविंग के बारे में कुछ बता सकता है? कुछ Now Dr. Sridhara Kurup sir has attended Hindi session, so he can't move from Hindi to English. That is the thing happens for us. Which language if you may know more than that happens for everyone. Everyone. While we are talking English, we can talk in English. When we are changing the language, it don't happen suddenly. Also. आपको जो कुछ आपको when you may know something regarding drug proving, you can say, or Manoj can say, yes. Or yes. The problem is that difficult to accept changes. That is the main problem maybe facing from Hindi to English. Anyway, we have this is a monumental work done by our masters, and there are provers club in Europe, and especially Germany. Then this Belgium, Romania, so many places. Eastern Europe is the most important places for the drug proving. Then also the American provers, including Dr. Constantine Herring, done this masterly work by administering medicines in small doses. That means 4 to 6 small globules, empty stomach. Then waiting for symptoms to arrive. Then we must stop the medication when it started to arrive. That is the method of this drug proving. Then they will collect all these things. It is known as the day books of provers. That will submit to the master controller of this program. Then they will record it, collect from many sources. So we can't imagine at this situation to get that much symptoms.
3,000, around 4,000 symptoms, sulfur patient, sulfur. 1,000 symptoms, almost all medicines. In that way, yes, our honorable guest, scientist come doctor, Prakash Rao sir joined. Prakash Rao sir, we all are waiting for you. Sir. Yes, sir. You can start now. Yes. I- He's just connecting, make connections. Prakash Saab, आपका your that 35 into 5, that much time is spoiled. Yes, 5 minutes into 35%. Your voice is not heard, sir. Okay, sorry. Simply for joke, I told, said that. Don't worry. Don't worry. It is not true. Yes. He's always very busy. That's the reason. Sleep project. And we are reaching our 1,000 days within 25 to 30 days. So those who want to attend the meeting from the, I think this is English session, so many foreign participants will be here. If you want to attend the session, you have to inform us earlier, because we have to provide accommodation and all for you, because so you have to inform us earlier to provide accommodation and all. So those who want Sir, I to, can't hear you. oh, sir, maybe you are in your computer, it may be mute. Please press the Okay, okay, madam. it Thank happened you. for me. Yes, can you hear me, madam? Yes, yes. Slides, etc. Dr. Prakash Rao, please check that volume also. Sometimes the volume unknowingly we may touch into the volume in your computer. That Okay. time may not Okay, able sir. to hear. Everything is okay, sir. Please proceed, sir. Okay, sir. Sir, this is a project where we call it as homeopathic drug proving in allopathic hospital. See, it happened like this, sir. This is funded by CCRH, and it is a sleep project. That means we have found out the drugs from our literary review. From literary review, we have selected 5 drugs, and those 5 drugs have been given to healthy human beings, 26 healthy voluntaries, and those voluntaries have tested the drug on themselves. So here that is known as a drug proving. The homeopathic drug proving is entirely different from allopathic hospital drug proving regarding homeopathic medicine. So what happened, sir? In allopathic hospital, when we have selected 26 voluntaries, they are from age group of 20 to 30 years. And these age group people, they have been tested whether they are healthy human beings or not. It is not like homeopathic drug proving way, selecting everybody and making him inducing the medicine. It is not like that. How much healthy they are, what are their genetic complexions. First, they have been tested homeopathically, their desires and aversions, their moods, their temperaments, usually how he will behave with people, what about their sociological relationships, their psychological development, and their minimum qualification to reciprocate about the symptoms if they produce. So all the graduates have been selected. They are undergraduates and postgraduates. Half of them are medical graduates. Because why the medical graduates have been selected means they can communicate the language of the medicine, and if they find some changes in their health, they immediately reciprocate with the concerned doctor, and the drug proving will be very good. I am calling it as drug proving, but whether the drugs used in insomnia, whether they induce sleep or not, that is what is the effect of homeopathic drugs used in insomnia on serum melatonin and cortisol levels in healthy voluntaries. So the healthy voluntaries, I told,
from 30 to 20 to 30 years of age group, highly qualified people, they can communicate. Their health status has been assessed by doing all normal routine blood parameters. That means HbTC, DC, ESR, blood sugar fasting, post-lunch, glycosylated hemoglobin, lipid profile test, renal profile, liver profile, and cardiac monitoring tests such as ECG, BP, and EE. Apart from this, they have also been tested if they find any stomach pain or if they suffered with any renal calculi, ultrasonography, and 1 or 2 patients have also undergone MRI scan for their previous otitis media disorders. So these, like this, the healthy human beings have been assessed. After assessing the healthy human beings, sir, next slide. See, we have tested, we have induced the drugs. What are those drugs? First is, let us go through this format of presentation, brief overview of the project, what has been done so far, what remains to be done, and the study is effect of homeopathic drugs used in insomnia on serum melatonin and cortisol levels. What happens? These melatonin and cortisol, they will increase during the night time. The melatonin increases during the night time and the cortisol increases during the daytime. That's why a human being will identify between day and night. That's why he would like to sleep during night time and he don't want to sleep during daytime. The common sense that prevails, that is because of cortisol hormone present in the body. The other common sense that prevails, see, if you make somebody not to sleep during the nights continuously, they will develop some of the stress-like symptoms. That is because of melatonin present. The melatonin never keeps quiet. It asks the body that the human being must sleep only during the night time. So this is where it will have impact over the neurological development of the human being. That's why everybody would like to sleep during night time, particularly during midnight and early in the mornings, because the darkness will increase from night 11 o'clock to morning 4 o'clock. When the darkness increases, the serum melatonin levels will improve in the body. When the melatonin increases, that vice versa produces the sleep. So this is the sleep mechanism, totally dependent on these two hormones. So to assess these two hormones with 5 homeopathic drugs, the selection of healthy human beings is entirely a new way, which most of the people, most of our scientific people are drug provers in homeopathic hospital and institutions. They are unaware of this, how to select a human being. Why I am stressing on this point is, during the honeymoon days, the Beretta carp, the Calcarea carp, the Lycopodium, you will find special symptoms, Lycopodium, neck, abdomen swollen, belly swollen, neck short, low living, high thinking, fair, fatty, flabby, dwarfism. So these all persons were allowed to prove the drug. Depending upon their physical body and structure, the general pathological, what you call general constitutional symptoms have been incorporated in Materia Medica. So those, whether they are healthy or not healthy, in those days, the technology was also not present, and the proving, it was those days, it will be done like that. And whatever he has done, we are thankful to him. But nowadays, because the science has developed so much, so to select a healthy human being, we have to go for all the gadgets, all the investigations. And after selecting the drug, we have chosen these 5 drugs, and this is the project title. So the study effects of homeopathic drugs. What are those homeopathic drugs? The document of the effect are 4 homeopathic drugs used in insomnia on serum melatonin and cortisol levels of healthy volunteers. The study of the effects of the single oral dose of 6 homeopathic drugs. See, single oral dose on psychomotor skills in the morning after waking up. See, the single homeopathic drug has single oral dose has been given, and the homeopathic drug, psychomotor skills, their psychomotor investigations also carried out. When the symptoms have been developed, all the investigations are during the proving.
in between the proving and after the proving have been assessed, and daily investigations that have to be carried out on healthy human beings to see the effects of homeopathic drugs as well as the side effect of the homeopathic drugs, bad effect of the homeopathic drugs, the toxic effects of the homeopathic drugs, and how to control them. These all have been monitored under supervised hospital intensive care unit on 26 healthy volunteers. So the Homeopathic Drugs Act by alternate, they have taken our theory that they consider that we will accept your theory how homeopathic drugs will act. Though the theory or the hypothesis that has not been proved, we will take it as granted because the efficacy is present. Therefore, we also will investigate the homeopathic drugs depending upon your thesis or your hypothesis that has been developed. The what is that? The homeopathic drugs act by alternating the levels of serum melatonin and cortisol, whether this is true or not. The homeopathic drugs for insomnia taken at night do not affect the psychomotor skills adversely. That means it will not produce the pathological psychomotor skills or next following morning, or never produces any side effect or bad effects. The human study, single blind placebo control trial, healthy male voluntaries, no female voluntaries have been taken because the drug proving is in allopathic hospital. The female voluntaries, we will have hormonal problems such as menstruation as well as pregnancy. So, and alcoholics, they all have been removed, or they come under what you call criteria of managing the patients. So all the tests are being done in the sleep laboratory. 10 voluntaries for each drug. We have selected 10 voluntaries from one each drug because the 9 voluntaries are minimum needed to do biological standard or biostatistical analysis. So we have selected one more voluntary. So that is 10 voluntaries have been selected to make the drug proving happen according to biostatistics assessment. Then what are the drugs? Coffea cruda. Everybody knows the Coffea cruda according to literature and the case records that have been developed by various authors starting from Hahnemann to the low, high busy practitioner of Chennai. So we have taken their literature, their magazines. We have conducted a study that how this Coffea cruda, Naxwamica, passiflora, and Califas. The Califas has been suggested by somebody. They asked us to test in biochemics, but we don't want to do the investigation in biochemic form because the biochemic form theory, again, it is a controversial theory, which we cannot carry out in an allopathic hospital. So we have taken other armies placebo, Coffea cruda, Naxwamica, passiflora, Califas. And parameters to be studied are serum melatonin and cortisol levels, psychomotor test, adverse reactions. Psychomotor test and adverse reactions. Then drug testing protocol. The drug testing protocol is potency 3x, then 6x. And what we have done is, we have ordered all the drugs from Sharda Bainan laboratory, so that one laboratory, the tests that they are ready to be investigated and they voluntarily agreed, they supplied the drug. So we have chosen like this. This is the table. Then we have taken the medicines from Sharda Bainan, and these Sharda Bainan laboratory has provided the medicines. So on the day potency 3x, on day 1, no drug, 0. Outcome measures have been assessed. Then Coffea cruda 4 doses, 4 times a day. Why 4 doses 4 times? Because Hahnemann also, in his drug proving criteria, even the latest drug proving criteria, they follow the mode. They give single dose. If the single dose has not given any effects or any produced any symptoms, they started giving the second dose. Then third dose. If third dose has not produced any symptom, they have gone for higher potency. If the higher potency repeatedly given, if the symptoms are not produced in healthy human beings, they have gone for more higher potency.
So instead of doing that, because it is a allopathic hospital, to see that patient will produce the symptoms, we have given 4 times 4 doses in 3x and 6x. The measure tool morning was visual analog scale and blood collection samples. All the 26 voluntaries have been collected daily morning, the blood samples for 1 month. And VAS scale blood collection, if the symptoms appear, what happened on the day 2, we have given 1 day time whether a patient produces the symptom. If the symptom is produced, what are the changes that have been carried out in his blood samples, particularly on serum melatonin and on cortisol. So the blood sample has been collected on day 2, and daily observation by homeopathic physician, that is myself, and daily I used to go, and they have been supervised. They were not moved from hospital except for talking and just to pass the time. But they were not allowed to go outside until unless they stressed. So as a homeopathic observer, I told in the beginning, we have taken their personality trait as well as their desires and aversions and whatever they want to take, why desires and aversions, and their reaction to heat and cold, their thirst, their urination, their habits, sleeping habits, everything has been noticed. Because if any drug may change their habits, may change their taste, may change their desire for the food. So all have been noticed along with the psychosomatic investigations and blood samples. And frequency of measurements twice daily by the physician, and daily blood investigations. This is the circle. And these are the serum melatonin and cortisol levels. During the night time, the serum melatonin will increase like this as given in the graph. And during the daytime, it decreases like this. And the serum cortisol level decreases during the night time and increases during the daytime. This has been observed in our study. By that, we can prove that a homeopathic drug also can induce the sleep scientifically, not because it is something unscientific and never produces any symptom. Why these things we haven't highlighted all these means? Number 1, it needs more further deep study on various voluntaries. Number 2, nobody accepts the new science. Number 3, Trump beating, which we never like. Number 5, nobody accepts us. And some of the persons know, they copied some of the articles from this, they publish, but such a systematic study will not happen anywhere. And this is first time the healthy voluntaries, what is health? Now, unfortunately, most of the institutes also, they never observed how to assess an healthy voluntary in homeopathy for drug proving. Have they given our protocol to the government? The ethical committee could have accepted how to prove drugs on healthy human beings, as allopathic doctors do when their clinical trials are over on animals. When they come for clinical trials on healthy human beings, when they induce the disease, they will follow the strict parameters. The same parameters have been followed in homeopathy also. Unfortunately, our homeopathic institutes are so unaware of the science that they don't want to accept, because if they accept, they are not in a position to carry out, and they also don't know how to carry out. So this is the trouble with them. This is there is no use of criticizing anybody or anything, but this is the pathetic condition of homeopathic science. So that's why I am just telling this. Next. See, this is where what is our laboratory project started in 2005, that ended in 2013. Then after 2013, in 2016, I personally carried out same on Nux vomica and Coffea cruda, and I got the same results. Then the plan of work was calling everything from top to bottom. I have given these all our planning work is how we call tenders, because our study has to be accepted. So we will do every record will be managed, how we will train the staff, how pilot study of the data was collected, how before this, no data will be allowed to be tested in allopathic hospital until and unless we carry out a pilot study on around 9 voluntaries. If the voluntaries are safe,
then only they will allow us to do the main study. And submission of the accounts, data sheets, recruitment of volunteers, procurement of equipment, everything we have to show for a research work that we have done. Then we have collected the data entry has been done. So this is the monitoring, these are the computers. See, what are the psychomotor tests we have carried out is, apart from liver function tests, renal function tests, blood glucose monitoring, and ultrasonography of the abdomen and pelvic regions. Apart from any investigation for the skin, after this, the psychomotor test contains finger tapping test, sample reaction test, choice reaction test, choice discrimination test, digit symbol substitution test, digit letter substitution test, digit picture substitution test, card sorting test, digit visualization tasking test, numeric working memory test, and immediate picture recall test. These all the tests have been conducted on healthy volunteers during the treatment, before the treatment, during the treatment, and after the treatment. And these are the some of the volunteers. We have trained them how to take the homeopathic drugs, and these are all the pictures. These are the Sharda Byron homeopathic drugs. These are the globules. Now these are the some of the small statistics which I have shown. The results, it actually my all topics needs long time, because all our subjects are new subjects and everything is under strict research methodology. So I made it very short, and I am speaking a big subject which I have carried under great experts, and to finish it within 45 minutes. So Naxwamika was given to 26 individuals. 5 do not attend. Only 19 people have. See, 3x potency for 26 individuals have been prescribed. Then 6x potency for 19, and 30x, not 30C. 30x has been prescribed because we can get the 30x potency. So if the X is not producing any results, we also would like to go for 30C potency as per the Hahnemann prescribed organon of medicine. Why 30x? See, this is where I would like to discuss with you. Avogadro theory, there again of the 12th potency, there won't be any medication. So when that particular Avogadro theory article is published, when that is available for scientific community in allopathic hospital, they will argue, see, this is this, and we have to prove to the ethical committee that no, our medicines are effective. So such laborious work, it needs high influence. So I told, no, sir, kindly prove the medicine. Let us start with X potencies. If the X potency is found to be effective, then we will go for C scale potency, 30C potency. So we have taken 30X because up to 12X, the homeopathic medicine contains the drug, the quantitative materialistic drug, we can which measure in nanograms also, in micrograms also, in picograms also, in grams also. So we have taken up to 30X, but here you will find 3X and 6X. Again, we jump to 30X. We haven't tested 12X, or we don't want to test 18X or 24X, which you will see in Nash textbook of medicine, because the persons who are preparing the drugs, Sharda Byron company, they are not in a position to produce Naxwamika 12X, Naxwamika and Kaffia cruda 12X. So we also notice, according to some of the Materia Medica and some of the literary review, the 6X potency and 6X action and 12X action is almost one and same. So 3X, 6X and 30X. Then Kaffia cruda on 14 voluntaries, 3X was given to 14 voluntaries, 6X to 12 voluntaries, 30X to 12 voluntaries. Passiflora was given to in 10 voluntaries, and 3X was given to 10 voluntaries, 6X 10 voluntaries, all Passiflora, all 10 voluntaries have received the Passiflora. Califas 8, then 6. Placebo 11, because we need statistics. So out of Naxwamika provings, 26 persons, 19 persons have attended the proving of 6X, and 13% have attended
proving of 30x. 5 people have been dropped out. Why they have been dropped out means 2 persons have produced adverse reactions like severe headache. So you will find in Naxwamika headache. Headache was noticed as one of the symptoms, but in allopathic hospital, it will be known as the side effect of the drug. So those voluntaries have been withdrawn and their serum melatonin has been assessed. They produced very good sleep, but they produced severe headache. This happens, if you see the old provings of Ipecac by Hahnemann, there the Ipecac produces cough. Ipecac also produces relieves the cough. At the same time, Ipecac increases the cough. At the same time, for the same voluntary, Ipecac produces breathlessness. So the complications, see, Ipecac is one of the very good medicines for diarrhea, dysentery, and loose motions. If you see the same Ipecac in allopathy, it is the side effect and contraindication of the Ipecac which will induce vomiting. Even today in allopathic hospital, if somebody takes toxins, the Ipecac will be induced to produce vomiting. And that vomiting, if the dose increase, it will produce the congestion in the lungs and it produces the cough and bronchitis. So these are the Ipecac physiological actions. In the same fashion, the physiological action of the medicine, when it was physiologically proved, the side effect, bad effects also were taken as symptoms of homeopathic provings. But when we find in allopathic hospital, we could clearly mention that these are the side effects of the drugs, these are the complications of the drug, these are the right proving of the drugs, this is the personality change of the drug. If the drug is withdrawn, all the symptoms will disappear. And at the same time, when it is having a power to induce these symptoms, it will also, it produces artificial disease. That artificial disease stimulates the natural disease. Sometimes there is a possibility, according to allopathic theory, making the artificial disease. And if it induces the chronic disease that is present in the body, out of 100, 1 person out of 100 will develop the chronic disease, will become more chronic, and all other 99 patients will get relief of their disease. This is the same theory what happens in vaccination in an indirect way, that is known as isopathy. So when we tested our drugs on healthy human being voluntaries for sleep producing mechanism, we could understand the homeopathic theory so much, and that theory has become a hypothesis, and that hypothesis has convinced everybody, and particularly homeopathy like me, that whatever the Hahnemann has projected, so how it will affect the medicine, how a same similia similibus theory is right, how to make it generalized in the sense, suppose Naxwamika has produced sleep, and how to make it a sleep producing remedy in general, and how to make every patient who is not at all getting sleep to get sleep is a tough task, because the similia similibus curanter with potentized drug is limited to cure the disease of some of the people. So some of the drugs with in some of the patients will act only up to some of level of extent. That's why once you give the drug, either you have to go for complementary of the drug or you have to select a new drug. No person has cured any disease in homeopathy with a single drug. He has to change the drugs. So ultimately, a cure will come with the last drug after 3 years, after 2 years, after 1 year, after 6 months, depending upon the disease condition. So in the same fashion, when we are doing we limited ourselves to similia similibus curanter, we also will not be in a position to generalize our medicine like allopathic medicine. Whereas if we twist it and make it as a physiological sample, we can make it isopathic medicine, and we can make the homeopathy as a generalized principled medicine. If you want to produce sleep with Naxwamika, if you take 1x of Naxwamika by removing all the side effects, purifying the drug, if we produce that in injection form, Naxwamika will produce sleep in 72% of the people. So, but if you make similia similibus curanter, it may not work out. It will work out only on selected patients, which is tough for a general practitioner to select selected patients. So if you get 100 patients of
with insomnia, they may not need Naxwamika. Some of them may need Kaffia cruda, some of them may need Passiflora, Califas, Lycopodium, something other Belladonna. But to prove with single medicine or single drug, all the symptoms means we have to reduce our drug potency and go to crude form and induce that if we practice, if we do scientific research, we can make homeopathy as a generalized practitioner and reproducibility will increase. But that needs a lot of hard work, laborious work. So this is then drug Califas. Califas 3x for true provers. 6x has produced some symptoms in 4 provers, 30x in prover. Number of subjects remaining to be studied. What we have to do, these 4 2 provers, the Califas, which has been added later, yet we have to give this, we have to carry out these investigations. These all are some of the slides prepared at that time. So just I am showing how we have carried out the work first. Then this I will see. Number of subjects showing response to the drugs. See here, you need not upset. This is research. You kindly watch this slide, please. Naxwamika, 26 voluntaries, 5 voluntaries dropped out, and 3x has not produced any symptom, nil. 6x has produced sleep in 6 people. 30x has produced sleep in 2 people. So 30, we have medicine up to 12x according to Avogadro theory. But the 30x has produced symptoms in 2 persons. That too in an allopathic hospital under strict observation. And Kaffia cruda, which we will boast according to our literature, that it induces sleep. And we will write, there are pages together written about sleeplessness of Kaffia cruda. But as the potency is low, it has never produced any symptom. As potency increased, 6x has produced in 1 voluntary and 30x has produced in 2 voluntaries. 30x never contains any medicine according to Avogadro theory. But how it has induced, how a healthy voluntary has responded, what happened. So these arguments, that's why there is one article written by us, beyond p-value. Beyond p-value means you need not think that it will have medicine, it will not have medicine. How the patients have been cured with the higher potencies. So we don't have gadgets to test our potency. That's why we are not in a position to show what our potency contains. And if the experiments are continued, we also will get the gadgets to test our drugs in our potency. This is the confidence, this is the knowledge. This way of study has made Hahnemann to develop LM potencies. See here, it was surprising. The same article when we opened our single blind method table and when we found the efficacy of the Naxwamika and Kaffia cruda in 2 persons, then I asked what about the Avogadro theory, sir? Then they told next time we will take up all in centesimal potencies, all the medicines. So this is where allopathic doctors will be convinced. And Passiflora we will give in mother tincture. Many of the doctors are highly attached with Passiflora that it will produce the sleep. But here they are not wrong, but they are also not right because 3x, 6x and 30x not produce any effect over the sleep. Nothing has happened. No symptom developed. No change in serum melatonin. No change in serum cortisol. But here we have given in 3x, 6x and 30x. I told they are also not wrong because in mother tincture it may act because it contains the crude drug. So they are also right if they give mother tincture. But if they give Passiflora in potencies, they fail. Califas absolutely nil in 3x, 6x, and it is only their mind. The materia medica they believed, the materia medica of provers in those days never contains anything scientific. Whatever the scientific material that was present in those days has been carried out, and that materia medica has been printed in various copies according to the experience without testing or investigation or without verifying the symptom of the repertory.
and repertories have come out, that is known as stable research by various authors. Even in those days, in these days, in scientific days also, repertories every year, everybody will produce a repertory without doing any verification of the symptom. If one symptom has to be verified means so many voluntaries have to be tested the drug on them. When they produce the individual symptoms, those individual symptoms, whether they have been cured or not, it has to be verified. Then it has to be incorporated in repertory. During Hahnemann time, Boningason did the same thing. After Hahnemann, Kent also did with experience the same time. But nowadays, the repertories, all the repertory authors may be may annoyed if I tell like this. But whatever they contributed, the drug is effective whether they write repertory or not. And every homeopathic doctor used to see the efficacy of the drug with repertory, with using their repertory or not using their repertory. So if they produce their repertory like this, the homeopathy, the value of the system in front of allopathic doctors, critics will become more and more. They don't know about our subject. They don't know about our literature. If they come into deep research into our literature, daily they will point out so many things. This is the defect in homeopathy. There is no control in writing the books without investigation. Suppose if Merck Manual or the Davidson textbook of medicine, if they have to change one word in the topic, there will be 126 editors to sit and change one word. Suppose the cervical spondylosis and homeopathy, calcarea carb has been introduced in Davidson textbook of medicine and Cecil Loeb and medicine. For that, they came to Jipper. They have asked how cervical spondylosis will be cured. There will be 120 doctors. Then they will investigate. Then they will change small word. But in homeopathy, there is no such mechanism of editing. So everybody writes various books without any verification. And response in terms of physical effects were seen only with Naxwamika 6s and 36 and Kaffia cruda 3x and 30x. This is research. So we will point blankly come out with such sarcastic statements. Don't be annoyed, because these proving in allopathic hospital itself, it's a great, and it has been accepted study. And how the serum melatonin values is, you kindly come into positive aspect of the Naxwamika, how Naxwamika 6x has induced sleep in 6 voluntaries and in 2 voluntaries with 30x. All the investigation slides are ready with me. If you give me any other opportunity, I will prove, I will show those. Let us see, the slides are present. Better if I can do today, it's okay. Otherwise, let me see. So response to Naxwamika, 46% of the taking 6 of Naxwamika developed a response compared to 0 in the placebo group. 15.3 of those, these all are biostatistics. We have to convince biostatistician of the JIPMER. Otherwise, the study will not be accepted. And Naxwamika developed response to compared to 0% in the placebo group. And respond to Naxwamika. Number of taken Naxwamika, 5 drops out, 26 patients, 19.6 expotency, 13.30 expotency. In 3 expotency, the response is totally nil. In 6 expotency, 6 people. What are those symptoms? Delay in sleep, early morning awakening, sleep during working hours, 4 persons, fell asleep early morning, 1 person, awakening early morning, 1 person, sleep during working hours, 2 persons. So these are small symptoms, and this is the statistical data where before and after, and p-values absolutely nothing, not significant p-values. And this is Naxwamika. The p-values are not significant, but it could alter the sleep pattern, the serum melatonin pattern. This is psychomotor test before and after Naxwamika 6. Every morning we have to carry out the psychomotor test. So I have carried out the psychomotor test. I have shown you in this table the before and the last day. Numerical, this one, before 21.5, 9.0, and after immediate picture. And all these were psychologically, pathologically, case record wise,
including biological investigations are there in the slide. So these are our mean morning melatonin level and cortisol levels. These all are mean tests in 26 patients. And this is in the evening. This is all biostatistics. So a response to Kafia Cruda, 6 and 30. 1 person responded in 6x, 2 persons responded in 30x. What they produced is sleep during working hours, 1 person, sleep delay in sleep at night, 2 persons, sleep during working hours, 2 persons, malaise or lethargy in 2 persons. So the outcome, 2 voluntaries have yet to take 3x in Califas, 4 voluntaries 6x and 30x in Califas. All the other drugs potencies have been completed. Symptoms noted only with Naxwamika and Kafia Cruda. Excess sleep, delay in sleep, falling asleep, early morning. These symptoms will look very funny and absolutely no value for a homeopathic doctor. But for researchers, the pathology behind these symptoms, the physiology behind these symptoms, how they produce this symptom, what is the changes in the melatonin value, when we see that, there the real science of the homeopathy will be understood. The tears will roll if we understand the knowledge of Hahnemann, that how he invented, how he could get this idea, and how he was true, and how much scientific he was. And that is the reason the truth behind homeopathy still exists. That's why we, the homeopathic doctors, even today, getting the food by the blessings of the Hahnemann. This is the science that is present in homeopathy. And that science is known to me. Those slides also present with me. Now today I will stop this topic by this, and now it is around 8:50. Now one can share their knowledge with me, particularly Dr. Purubji, Dr. Manoj sir, and others. These all are outcomes so far. And what has been done, we have sent monthly reports, everything was small tests. And what has to be, remains to be done, that also we tested. So second time also we have done in 2016, the repeated study on my own expenses. I will produce those slides next time if you provide me Thank you time so and much, sir. opportunity. Thank you. Whether I can ask. Yes, sir. Of course. Thank you very much, Dr. Prakash Rao. Excellent. A big salute for you. For that, I like to ask one question. Yes, sir. What about that your experience regarding to the accidental proving? Are you having any thought with homeopathic accidental proving? Any whether any experience are you having? No, sir. Accidental proving we heard, but I could not do research, investigation in that, sir. So had I taken the accidental proving of homeopathic drug, it could have been. Or you are any experience, any bad effect with that any homeopathic medicine you took it and accidentally some symptoms, something that mental, physical or emotional level you got Yes, some sir. symptoms. Yes, sir. I will tell you my experience as a young person. I never used to care homeopathy. That I used to tell everybody, I will swallow any pills you kindly give me. So one day what happened with my friend in Pondicherry, they have given me basilinum CM potency. So I have taken the total, swallowed the total bottle of basilinum CM at 1 dose. Later I developed tuberculosis. My MRI mass miniaturing test was positive. It was negative by birth. At the age of 32, I developed just basilinum has produced tuberculosis. My MMR, what that is known as, they will induce an injection here, and that test has been found to be negative. Then later what I did is, what happens if you take Isonex continuously, whether the side effects, the doctors told me to take Isonex. So anyhow, I induced myself basilinum, and basilinum has produced tuberculosis. No bacteria was found, and the Montos test was positive. When the Montos test was positive, I tested my blood samples for IgG and IgM, and for tubercular bacilli. Tubercular bacilli not developed. Tubercular bacilli was not found in the blood and blood culture, and even in vitro studies.
but the same set of the symptoms have been developed by me. Later, they asked me to induce Isonics. So what I did is, I told, let me take Isonics, not as per your dose, what Isonics will produce. So instead of 50 milligrams, 100 milligrams per day for 6 days, it has produced jaundice also. But this Isonics made the tubercular bacilli to disappear and the Mantoux test negative. Then how it produces liver jaundice in the patients of tuberculosis, that study was reproved on me. That was known to scientists, but that has been disappeared when the Isonics has been withdrawn. So they told that it is better if you take up this bacillinum potency into vaccination form, you can prevent tuberculosis better than what they give tubercular vaccination, BCG vaccination. But they developed enthusiasm, everything. But who has to fund them? That emotional workout never work out. See, bacillinum, if we give in 3 doses, we may prevent tuberculosis in most of the patients in higher potency, where Kent has written. And we have to carry out scientific studies, then only we can go into the market telling that bacillinum in higher potency will prevent the tuberculosis. So because I developed something like that, that never going to happen in science. So this is my experience, sir. Thank you, Doctor. That because you are the real scientist, that is why I asked this question. Even I too experienced once that I proved myself arsenic album. I took it for diarrhea, but the dose was more. It was one of potency, that is the Swabic company's directly. It was a little more consumption. I directly put it to the mouth because of the fear. Anyway, that it is proved. Next day, what happened? I started suspecting to my friend and the patients also. They are coming for suspicion started. For 3 days that I close to the clinic and I was sitting in the house, I will suspect that somebody is coming for to be do some harm for me. Then I went through the different that the books, and I realized that the arsenic having the same mental symptom. That is one. The another case, whether it is sufficient time is there or not, I don't know. Whether Ajini, Dr. Ajini, whether it is time is there or not. Yeah, I think 2 more participants have raised the hands. Then So, I shall stop here and let them ask. Okay, yeah, thank Dr. you. Rasa Bhagyani. Dr. Okay. Rasa Bhagyani. Hariharan sir. And Dr. Hariharan. Dr. Rasa. Dr. Rasa, please unmute. Dr. Rasa. Yes. Hello, sir. Yes, please. Yes, Thank yes. you. Thank you for your good session. Sir, this is the way. This is our way to find out the physiological improving, physiological changes improving. Yes, this is the way. But you didn't prove the remedy, because we have only one law in homeopathy. I name it the interaction between dynamics. Okay, you know that the similar dynamics cure themselves, and the stronger dynamics suspended the weaker dynamics. What is proving? Proving when you give the remedy, more remedy to patient, that suspend his dynamics of prover, and this is proving. Okay, but you only use 1 dose or 3 dose, and this is not proving, so you didn't get the result, I think. You must prove the remedy, and after that you search the result. Thank you, sir. But this is the way. I thank you. I appreciate that. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. We have to develop our own laboratory, sir.
Your institute, your organization has to start for conducting research so that we can do wonderful experiments better than allopathic doctors. That needs organization, sir. You people are the suitable persons. Thank you, sir. Now, Dr. Hariharan can ask the question. Sir, sir, your class is very nice, very learnable class. See, what Dr. Sidrakur said is very correct. See, I have also one experience. I like to say, see, in my early practice, I took Sorainum, 10 1 dose for my allergic disease, and what happened is the Sorainum proved on me. And the proved like that of same like that of Sorainum. And again, I approached the Dr. Patel, and he gave me the Tuja, medicine Tuja, and gradually it disappeared. So beware and very careful when you are taking a high potency. You should be very careful. That is my suggestion. Sir, your class is nice and wonderful. Your experience, your research is very, very good. So come again, sir, with another subject. Okay, thank you very much. Thank you, Dr. Hariharan. Now, Dr. Manoj. Yes, I would like to add just a word, a sentence rather. The attenuation is an important thing. What happens is that often the patients or the physicians dissolve the medicine in water. They need to administer. That's a great tragedy, because at this moment the real dose is try upon down. Those who are not responding definitely go to the attenuation, the diluted water. So often the provisions happen when the medicine is in the dissolved form. That's important. That's okay. Thank you, Dr. Manoj. And thank you, everyone. Now we are moving to our Malayalam session. Thank you so much, Dr. Prakash Rao. It was Thank you. excellent, and it gives us more confidence and appreciating your courage to do all the researches. Thank you so much. And now I am inviting Dr. Manoj for conducting our Malayalam session. Dr. Manoj, please welcome. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 975 ദിവസത്തെ മലയാള വിഭാഗം സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നിമിഷത്തെ മൗന പ്രാർത്ഥന. നന്ദി. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ഡോക്ടർ പത്മപ്രിയ നായർ. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ സുവ്യക്തമാണ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഡോക്ടറാണ്. BHMS ബോംബെ, PG ഹോമിയോപ്പതി ലണ്ടൻ, FHCH ലണ്ടൻ, RS ഹോമിയോപ്പതി ലണ്ടൻ. നിലവിൽ 2019 UK-യിൽ ചികിത്സ നടത്തുന്നു. 25 വർഷത്തെ ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങൾ. വിഷയം സ്വഭാവ വൈജാത്യങ്ങളും ഹോമിയോപ്പതി, ബിഹേവിയർ ഹോമിയോപ്പതി. ഇതാണ് വിഷയം. വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ അവതരണം പല ടോപ്പിക്കുകളും ഡോക്ടർ പത്മപ്രിയ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഓരോന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. വൈജാത്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ഹോമിയോപ്പതിക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി ഒരു പാട്ടിനകത്ത് ഒരു വരി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത്, കണ്ണാടി ബാഹ്യരൂപ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ കായകന്റെ സ്വരം ചേതനയെ സ്വന്തമാക്കുന്നു. അതായത് ഈ ഗ്രോസ് മെഡിസിനും സട്ടിൽ മെഡിസിനും എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. കണ്ണാടിക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന വെറും ബാഹ്യരൂപം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രൂഡ് മെഡിസിൻ ആണ്. പക്ഷെ ഗായകന്റെ സ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞ പൊട്ടേസ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല, ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും. അത് പ്രൂവിങ്ങിലാണെങ്കിലും ക്യൂറേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റിലാണ്, തെറാപ്യൂട്ടിക് ആസ്പെക്റ്റ് ആണെങ്കിലും കഴിയും. ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ പത്മപ്രിയ, സ്വാഗതം. യാത്രയിലാണോ? അതെ, ഇത് എന്റെ യൂഷ്വൽ ഡ്രൈവിംഗ് ടൈം ആണ്. സോ ഐ ആം ഇൻ ദ കാർ പാർക്ക്. സോ സോറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആം ഐ ഓഡിബിൾ ആൻഡ് വിസിബിൾ? തീർച്ചയായും. ഓക്കെ, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല, പറയൂ. ഓക്കെ.
Okay. So once again, namaskaram to the entire IFPS fraternity. Once again, thank you very much for giving me another chance to share my experience here. But before I start, I express my deepest condolence. We have lost Dr. Lateef and Dr. Mini. So I'm really sorry about that. പക്ഷെ ഒരു നല്ല കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു IFPH കാരണമാണ് ഇത്രയും നല്ല നല്ല ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ട് എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനും പോലെ എന്നെ പോലെ പല ഡോക്ടേഴ്സിനും അറിയാനും പരിചയപ്പെടാനും അവരുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഓരോന്ന് നോളേജ്. So, of course, we have lost them, but because of IFPH, we have also acknowledged their presence in this world. So, let me start my session today. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബിഹേവിയറൽ ഹോമിയോപ്പത്തിനെ പറ്റി കുറച്ച് പറഞ്ഞപ്പം there were a lot of doubts. I've got lots of queries on my personal chats. So, I would like to start with clearing the doubts first. അപ്പം സംശയം പറഞ്ഞ why behavioral homeopathy. അപ്പൊ behavior എന്ന് പറയുന്നത്, see, what you have to understand is finally what are we doing? We are treating a man. അപ്പൊ man എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Your man is made of mind and body. Okay, body you are treating, then you are a allopath. So what is the difference between allopath and a homeopath? We treat the mind and the body. അപ്പൊ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് that is the PQRS ability of we homeopaths, we physicians, that we are also focusing on the mind. So now mind, see, whatever I'm talking, this was another question that I got, where do you have all these things? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പല പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ ഉണ്ട്, it's available everywhere. The only difference is when I talk, I talk from the clinical perspective. Clinically ഇരുന്നാ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുക ആ രീതിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. So the best place to go and check is inside your clinic. Go and see the rubrics on the patients that's coming to you. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫോസ്ഫറസ് പേഷ്യന്റ് ട്രീറ്റ് ആയിച്ച ഫോസ്ഫറസിന്റെ റുബ്രിക്സ് ആ പേഷ്യന്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആ പേഷ്യന്റിനെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ അവരുടെ ബിഹേവിയറെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് നോൺ എസ് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ലേണിംഗ്. So this is how you can see. So if I am explaining some rubrics, if you do not understand or if you do not find, the best place is the mind section of your repertory. Whichever repertory you are using, in the mind section, the rubric is there. And if you need validation, ഇത് പറയുന്നത് സത്യമാണോ, ഇതിനെ ഈ രീതി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻസ്, നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സോ ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂർ ചെയ്ത് വിട്ട പേഷ്യൻസോ അവരുടെ ഒക്കെ ഒന്നും കൂടെ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, so what I was talking about mind is, so why, how mind? So what you have to understand is, mind is what? Mind is nothing but your conscious mind and subconscious mind. Okay, അപ്പൊ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ I am talking today, so I am planned. I know what I will talk, how I will talk. This is planned. So this is my conscious mind. But where is my subconscious mind? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്ര ഒച്ചയിൽ സംസാരിക്കും, what will be my tone, what will be my gestures? This is not planned by me. Okay, so that is the subconscious mind. So whatever comes naturally, whatever comes without any preparation is a subconscious mind. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഹനിമൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൈൻഡ്, what is mind? Mind is what but nothing but the man. So when you want to treat the man, you need to take both the symptoms of the mind, the subconscious mind and the conscious mind. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേസ് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് is a huge process. Okay, we have so many aphorisms talking about how to do case taking. അപ്പൊ കേസ് ടേക്കിംഗിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കണോ, അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കുന്നു. So that in that process you are tapping the conscious mind of the person. Okay, so in aphorism 83, 84, of course in aphorism 6, Hahnemann has said use your senses. Senses എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കണ്ണ്, നമ്മളുടെ ചെവി. Okay, that is also very important, and that is where you get the subconscious symptoms. So what are the subconscious symptoms? Anything that comes naturally to the patient, which is not planned by the patient. So that is a PQRS of that patient. Okay, അപ്പോ നമ്മൾ individualization, law of individualization എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. What is PQRS in this man? So who the patient is coming to me. For example, thyroid in the patient, diabetes in the patient. What is the difference between first thyroid patient and second thyroid patient? Nothing but the individualistic symptoms. So what is the individualistic symptoms? It's a mind symptoms, which is going to individualize. Of course, we have physical symptoms. Physicals pala reedil nammade PQRS undu. But today I'm talking about mind. So in that, what is characteristic? What is PQRS is
very clearly and evidently seen in the subconscious symptoms, because whatever comes from the subconscious mind is the person's individualistic qualities. It is his PQRS symptoms. So that is why this, and that is nothing but the behavior of the patient. Okay, അപ്പൊ ഞാൻ ആ രീതിയിലായിരുന്നു അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു സംസാരിച്ചത്. How, why behavioralism. So when, if you are very sure that you are a very good observer and you are able to grab the PQRS behavioral symptoms of the patient, that means you have got mental PQRS. That means you have got the subconscious mind in the rubrics നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിന്റെ സിംറ്റംസ് എടുക്കണം. വി ഹാവ് സോ മെനി സിംറ്റംസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേസ് ടേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മൈൻഡിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള രീതിയിൽ കേസ് ടേക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, ആൻഡ് ദെൻ ഗോസ് യുവർ ഫിസിക്കൽ മൈൻഡ്. Okay, so this is one important thing that I wanted to say. Another thing is I was being asked how are these symptoms going to help you in the clinical analysis. Ipo nammal repertory totality nokke parayumbo adu engane help cheyum ennaayirunnu ende aduthu choichadu. So I will just put a small case. Okay, fortunately yesterday evening I got a call. Appom Dr. Manoj, am I audible? Audible. Okay, purple doctor. Okay, so so the patient calls me. അല്ല കോൾ അല്ല, ഞാൻ ഒരു സൂം മീറ്റിംഗിലായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു പുതിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കണ്ടിന്യൂസ് 2, 3, 4, 5, 6 മെസ്സേജസ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു, ഇത് ആരാ ഇത്രയും മെസ്സേജ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എഴുതിയിരിക്കുന്ന, ഹലോ ഡോക്ടർ, ഐ വാണ്ട് യുവർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. I was been referred by so and so. My name is so and so. My age is so and so. Can you please give me your appointment എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, and I am suffering from a vascular tube necrosis of the right hip എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. So I was in the meeting and I did not want to reply, but I saw this message. അപ്പൊ ആ ബ്ലൂ ടിക്ക് കണ്ടതായിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. അയാൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തു. ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അയാൾ പറയാ, ഹലോ ഡോക്ടർ, ഐ വാണ്ട് ടു ടേക്ക് യുവർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്. സോ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഐ ഗോട്ട് ദിസ് റെഫറൻസ് and I want to talk to you. Apo I said, okay, hello, I think I am in a meeting. I'll give you a call after some time. Let me finish this meeting and I'll call you up. No, doctor, actually what happened is I've got an operation scheduled for in the end of May, but I'll be postponing my operation. Core depression, the operation and the cheyan pona. I will be postponing the operation for June, but before that I want to meet you and I want to talk to you. I've been referred by so and so patient. So okay, fine. I am in the middle of the meeting. I thought this was a new number. That is why I took the call immediately. So can I call you back after some? Okay, doctor, no problem. I will do that. But I was thinking of postponing the operation. So I said, but why do you want to postpone the appointment? Appo necrosis ആണെന്നും ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, this is a grave pathology, you know, like അപ്പൊ ഒരു നോർമൽ ഹോമിയോപാത്തിനെ പോലെ എനിക്ക് ഒരു പേടി ഒരു ചമ്മലും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, okay, fine, you know, you go ahead and do your whatever treatment you want, I'll be there to support you. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഓപ്പറേഷൻ എന്തിനാ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യുന്നത്? You go ahead with your operation and we can meet after that also. No, doctor, I postponed my operation. So I said, why? I have one child. I have to drop my child to the school. I have to drop my wife to the workplace. She doesn't drive. So I have to look at their convenience also. His holidays in the school and my wife is also not getting any holidays. She is working in the hospital as a nurse. So I want to take care of that also. So that is the reason. Appo njan ivide meeting the therakilana and I am supposed to talk in the meeting after some time. So I did not want to talk to this patient. So I said, okay, fine, I'll finish the meeting and I'll come back to you. I'll call you and I'll talk to you. Okay, so this is the case. So my dear viewers, whoever are listening, so I'm just trying to understand how the observation matters a lot. Observation എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണോണ്ട് കാണുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ചെവിയോണ്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കേസ് ടേക്കിംഗ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ പഠിച്ചതും എന്റെ മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ റാവിനെ പഠിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ, കേസ് ടേക്കിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് വിച്ച് ബിഗിൻസ് വെൻ ദ പേഷ്യന്റ് comes in contact with you. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ എന്നും the patient knocks your door and the patient is entering your room. ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ ഫോണ്, വാട്സ്ആപ്പ്, സൂം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. So whenever the patient is coming to you, from that moment onwards the case taking begins and the case taking will end only when the patient goes out.
ആ ലാസ്റ്റിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും ആ പേഷ്യന്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇത്രയും ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി സിമിലിമം ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് എ സിമിലിമം വിച്ച് ഈസ് ലൈക്ക് വി ഓൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് വൺ റെമഡി വൺ ഡോസ് എന്നൊക്കെ. അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് സിമിലിമം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കേസ് ഞാൻ പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ പേഷ്യന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല, പേഷ്യന്റ് 3-4 സെന്റൻസ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട് മൈ മെന്റൽ subconscious PQRS. Okay, so I'll just explain you how this is happening. Okay, so what is happening? ഒരു വെപ്രാളും ഒരു പേടിയോട് ഡോക്ടർ ഐ വോണ്ട് ടു മീറ്റ് യു, ഐ ഗോട്ട് യുവർ റെഫറൻസ്. അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇതുപോലെ ക്രോണിക് കേസസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ when I know that I have to talk to the patient, I give appointments on Saturday. So I told this guy, okay, I'll give you an appointment on Saturday. No doctor, give me sometimes earlier than this. അപ്പൊ തന്നെ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ 3 ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ ബാക്കി. അപ്പൊ ഞാൻ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് earlier appointment is possible. Let me try after this meeting. I'll check my calendar and I will try. Okay doctor, try your best to give me an appointment before Saturday. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്കുമ്പോൾ പറയാം, is it possible to talk to you today evening itself? Can you take my case today evening itself? So this is how the call ended. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്ത റുബ്രിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, carried desire to be carried fast. ഡോക്ടറാണ്, ഡോക്ടർ ബിസി ആണോ ബിസി അല്ലേ, ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല, ആ ഒരു നോർമൽ മര്യാദ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഒരാളെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും. അതൊന്നും ഇല്ല ഇയാൾക്ക് ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വേണം, നിങ്ങളെ സംസാരിക്കണം, സാറ്റർഡേ അല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്ന് ബിഫോർ സാറ്റർഡേ വേണം, അതുമല്ല ഇന്ന് തന്നെ എന്റെ കേസ് നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഡിസൈർ ടു ബി ക്യാരിഡ് ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഐ ടോൾഡ് ഹിം സൂം മീറ്റിംഗ് മതിയോ, കാരണം പേഴ്സണലിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരുടെ അടുത്ത് പറ്റില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അവരുടെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ സൂം മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സൂം മീറ്റിംഗ് വിൽ ഓൾസോ ബി ഫൈൻ. അപ്പൊ സൂം മീറ്റിംഗ്, അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എല്ലാ പേഷ്യൻസും ചോദിക്കുന്ന പോലെ വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ കൺവീനിയന്റ് ടൈം, കാരണം എന്റെ മീറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോർണിംഗ് ടൈം ആയിരിക്കും. ദിസ് വാസ് എ മെയിൽ, യങ് മെയിൽ ഓഫ് 35 or something. അപ്പൊ വർക്കിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് യുവർ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ്. അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം ഡോക്ടർ, ഐ ക്യാൻ പുഷ് മൈ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓർ മീറ്റിംഗ്സ്, എനിത്തിങ് ഫോർ മൈ ഹെൽത്ത്. അപ്പോ ഞാൻ എടുത്ത റുബ്രിക് ആങ്സൈറ്റി ഹെൽത്ത് അബൌട്ട്. പിന്നെ അയാള് പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഓപ്പറേഷൻ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ ഫാമിലി, എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം നോക്കണം, എനിക്ക് എന്റെ മോന്റെ കാര്യം നോക്കണം എന്നൊക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റുബ്രിക് ദാറ്റ് ഐ ഹവ് ടേക്കൺ ഈസ് കെയർസ് ഫുൾ ഓഫ് relatives, cares full of domestic affairs. Okay, so now what is the process is I'm just trying to explain. Okay, so now what has happened is this patient has given me a call. I have not seen this patient, but patient inde പെരുമാറ്റം ഫോണിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതിന് ഈ 4 കോർ റുബ്രിക്സ് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 4 റുബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ റെപ്പർട്ടറി ടോട്ടാലിറ്റി ചെയ്ത് നോക്കിയാലും വരുന്ന 4-5 റെമഡീസ് ഉണ്ടാവും, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെമഡീസ്. ഓക്കെ, but I am not going to prescribe on that remedies. So now I'll give him an appointment on Saturday. I'll talk to him and I will validate this rubrics. Okay, that is how you should use the behavioral repertory. അല്ലാണ്ട് ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു അതിനെ നമ്മൾ റുബ്രിക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിന്റെ ലീഡിങ് റെഡ് ബോൾഡിലുള്ള മെഡിസിൻസ് എടുത്തു കൊടുത്തു. നോ, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ മെത്തേഡ്. യു വിൽ ഗോ റോങ് there. What you have to do is you have to validate your symptoms. So carried desire to be carried faster, relatives-നെ പറ്റിയിട്ടും വീട് കുടുംബത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും ഡൊമസ്റ്റിക് അഫയേഴ്സിന്റെ കെയർ, എൻസൈറ്റി ഹെൽത്ത് അബൌട്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ we have arsenic, aconite, cocculus, belladonna. These are the roughly the rubrics, you know. So now I have the set of remedies in my mind and I'll ask him questions. At the same time, I will wait and watch. If, for example, in the Wednesday, Thursday, Friday, arsenic patient aanannundinge is too anxious about his own health. Okay, at the same time, what will happen, he will become very restless. അപ്പൊ അയാൾ എനിക്ക് പിന്നെയും മെസ്സേജ് അയക്കും, ഡോക്ടറെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് ഫോൺ ചെയ്യും, ഡോക്ടറെ ഇന്ന് വെനസ്ഡേ ആണ്, ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കാണാൻ പറ്റുമോ. സോ ദാറ്റ് റെസ്റ്റ്ലെസ്നെസ് വിൽ ബി വിസിബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, സിമിലർലി if I do the case taking and if I see that he's talking more about his family, അയ്യോ ഡോക്ടർ നെക്രോസിസ് ഒക്കെ തന്നെയാ, പക്ഷെ ഞാൻ കടപ്പിലായ, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഞാൻ കടപ്പിലായ, ഭാര്യയുടെ പോക്കും വരവൊക്കെ മുടങ്ങും, ഭാര്യ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചേർന്നതേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് അസംപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് how knowledge of materia medica and how extracting the behavioral rubrics can help you to come to a totality. Okay, അതുപോലെ econite ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this same presentation is seen in econite patient, but econite patient is loaded with fear.
അയ്യോ ഡോക്ടറെ എന്തായിരിക്കും ഹിപ്പ് നെക്രോസിസ്, എന്റെ ഫീമറൽ ബോൺ തളർന്നു പോവല്ലോ, there is no femoral bone in my legs, how will I perform my duties, what will happen during the operation, will I die, what will happen to my family, fear, death, confusion, lot of confusion, or delirious state la ആയിരിക്കും എക്കോനൈറ്റിന്റെ presentation. Okay, so പൾസെറ്റില എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് സെന്റിമെന്റൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യും. So what I'm trying to say is, I have got this PQRS mental rubrics. I'm going to use that as a backup. Okay. അതും വെച്ചിട്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതും വെച്ചിട്ട് കേസ് ടേക്കിംഗ് എടുക്കണം. That is when you say art of case taking. You will take the case as per you have learned in your schools. Okay. Your own teacher, your own material medical books have taught you how to do the case. You will be doing the case taking, but you will use the art. ഇപ്പൊ ആർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ അവരുടെ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോ നേരിട്ട് see, that is another important thing about casting. You don't ask leading questions. You just go with the flow of the patient. So if the patient is talking about family, if I get hospitalized, what will happen to my family? Obviously, you have calculus, more of calculus is seen. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലവ് പൈസയുടെ വല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ, ജോലി പോകുന്നുള്ള വല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ, വീട്ടില് ഓപ്പറേഷനിൽ കടന്നാ പോക്കും വരവും ചെലവ് അതങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ടെൻഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can consider, arsenic, avarice is also there, restlessness is there, too much anxiety about family is there. So I have to use my own art in asking the questions with respect to what information I've got from the patient. Okay, so this is how we can use one information that you get only by observing the behavior of the patient. Okay, അപ്പം ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പേഷ്യന്റിന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചോളൂ. ഐ എം ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു മൈ ഓൾഡ് ഡേയ്സ് വെൻ ഐ യൂസ്ഡ് ടു സിറ്റ് ഡൗൺ വിത്ത് മൈ ഫാദർ. അപ്പൊ പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 മണിക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു 9:30. നമ്മളുടെ റൂട്ടീൻ ടൈം 9 മണിക്ക് പോയപ്പോ ആ പേഷ്യന്റ് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്താ ഇത്ര നീ നേരത്തെ വന്നു, നമുക്ക് ഞാൻ 10 മണിയുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇതിപ്പോ സമയം 9:30 അല്ല ഡോക്ടറെ, അത് സമയം എനിക്ക് എവിടെ എത്തുന്നതും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ സമയത്തിന് എത്തണം ഡോക്ടറെ, അത് ഡോണ്ട് മൈൻഡ്, ബട്ട് ഐ എം ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അങ്ങനെ ഒന്ന് നേരത്തെ എത്തുന്നതല്ലേ ഡോക്ടറെ. സോ ദ റുബ്രിക് ഈസ് anxiety time is set. Okay, usually lycopodium patients are like that. ഒരു anxiety ആണ്, എവിടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ എത്തുക, സമയത്തിന് എത്തുക. So that is, what I'm trying to say is just observe what the patient is doing, what the patient is saying, and just put that in your mind that I should consider this also. And then when you're taking the case, you should see whether anxiety time is running through and through the whole case. എല്ലാം കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് anxiety ഉണ്ടോന്ന് നോക്കണം. അതുപോലെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ if you are late, അപ്പൊ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആണ്, പേഷ്യന്റ് എത്തിയ സമയത്തിന് നമ്മൾ ലേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന 9:30, സമയം 10 മണിയായല്ലോ, എന്താ ഡോക്ടറെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ? സോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി ലൈറ്റ് ഡിസയർ, ദാറ്റ് കുഡ് ബി ഫ്രിവലസ്. അതേ സ്ഥലത്ത് കുറച്ചൊരു ഭാവത്തോട്, എന്താ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ 9:30 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറെ എത്തുന്ന 10 മണിക്കാണ്, കുറച്ച് നേരത്തെ ആയി പോയില്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടംപ്റ്റ്. You will see palladium, platinum, this patient will contempt you for what you're doing. Doctor ആണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഇല്ലാണ്ട് അവര് നമ്മളെ പുച്ഛിക്കാനോ തരം താത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സട്ടിൽ ആയിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റുബ്രിക് കണ്ടന്റ്. സോ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് കണ്ടു, ഞാൻ ക്ലിനിക്ക് കയറുന്ന മുമ്പേ പേഷ്യന്റ് എന്താ പറയാ, ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് പുച്ഛിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ when the patient is coming inside, I'll have to pay attention. ആ ഒരു ഈഗോ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ഒരു contemptuous attitude whether he's showing towards me in the clinic when I'm talking to him. Okay, so this rubrics you have to just note down so that you can work on that. Okay, അതുപോലെ I'll tell you about another അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഇതുപോലെ വരികയാണ്. ചില പേഷ്യൻസിന്റെ അപ്രോച്ച് എന്താ, നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും. നമ്മൾ പറയണം യെസ് കം ഇൻസൈഡ്, ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു നോർമലാണ്, മര്യാദകാരം എന്ന് പറയില്ലേ, ഡിഗ്നിഫൈഡ്, ലൈക് നക്സ് വോമിക്കാസ്, നാട്രം മ്യൂസ്, ആർസനിക്സ്, they behave properly, whereas some patients are like പെട്ടെന്ന് കേറി വന്നു ഇരുന്നു. You can consider the rubric abrupt, like there is no manners, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ഫാൻ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഇംപൊലൈറ്റ് ബിഹേവിയർ, you should be more, ഒരു ഡോക്ടർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു മര്യാദയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നിരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് കുഡ് ബി an impolite behavior. അതുപോലെ ചില പേഷ്യൻസ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ, എന്ത് പറയുന്നു, സുഖം തന്നെയാണോ? So there is lot of vivaciousness, there is jovialness in that. അതുപോലെ നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ, ഞാൻ ആരാ മനസ്സിലായോ?
So what is that? That is, delusion wealth. It's pompous importance been given to himself. അപ്പൊ എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാന് മറ്റേ ഡോക്ടറിന്റെ വരുമാനാണ്, മനസ്സിലായോ? So that is the importance is giving to himself. അതുപോലെ ചില ഡോക്ടർ പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഇതേ രീതിയിൽ, ഓക്കെ, സ്വാമി ശരണം ഡോക്ടറെ. അതുപോലെ ഞാൻ മുംബൈയിലായിരുന്നപ്പോ ജയ് ഭവാനി ഡോക്ടർ സാബ് വലിക്ക് ഭയങ്കര ഒച്ചയല്ലോ വരും. അതുപോലെ വെളിയിൽ ആരെങ്കിലും വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദത്തോടെ. അപ്പോ വി ഹാവ് നോയ്സ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു മേക്ക് നോയ്സ്. Okay, അതുപോലെ you have you have noise inclination to make noise, you have egotism. Viratram patients, Viratram patients usually ഒരു റിലീജിയസ് രീതിയിൽ ഇപ്പൊ മാല ഇട്ടിരിക്കും. എന്റെ അച്ഛനൊക്കെ മലയ്ക്ക് പോകുമ്പോ സ്വാമി ശരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി സീസൺ വെച്ചാൽ ഗണപതി ബപ്പ ഡോക്ടർ സാബ്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോ we have to consider this. Not every patient will do that. Even if it's a Ganpati festival or Ayyappa festival, not every patient coming to you will behave like this. But Viratram will do that. Lycopodium will do that. അതുപോലെ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടി, എന്തൊരു സമാധാനം ഡോക്ടർ, നിങ്ങൾ എന്ത് നല്ല ഡോക്ടറാണ്, എന്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്ന ആ കൊച്ചിന്റെ അസുഖം മാറ്റിയത് നിങ്ങൾ അന്നേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ മോന് വേണ്ടിയിട്ട് മരണം എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്ത് പറയുന്ന ഡോക്ടറെ കിട്ടിയില്ല, സമയം കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്, ഡോക്ടർ അമ്പലത്തിൽ പോയി നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് സംസാരം. So flattering is a rubric you should include. See, what I have seen is what happens is the patient is coming and telling you so many things. We miss to include that element in our totality. But what I want to emphasize is these are the qualities which is making him pick you RS. Not every patient will come to you and flatter you, right? So if the patient is there coming and flattering, like if you look into the rubric 23 remedies, lachesis, viratram, lycopodium, naxwamika, ഇവരൊക്കെ എല്ലാം ഒരു ഫ്ലാറ്ററിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ദ 1000 remedies, if somebody is flattering you straight away, വന്ന് എത്തിയ ഉടനെ നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ, നിങ്ങളെ പറ്റി കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നത്, അങ്ങനെ പറയുന്നതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഈഗോട്ടിസം, ഫ്ലാറ്ററിങ്, നോയ്സ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു മേക്ക്. So you have remedies like viratram album. Merc is also there. Mercury patient വന്നാലും മെർക്സോൾ വന്നാലും നോയ്സ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു മേക്ക് ഉണ്ടാവും, ഫ്ലാറ്ററിങ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ മൈൽഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ടൂൺ. അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒന്നും കൂടെ റിസർവ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ മൈൽഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ കേറി വന്നാൽ എന്തോ ഒരു ചൂടാ ഡോക്ടറെ, അല്ലെ എന്താ ഇത്, എന്താ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അല്ലെ എന്ത് കാലത്തിന് ഒരു സോ complaining of the surrounding, complaining of the relation. You have a rubric, complaining relations and surrounding. You have to consider this. Okay, not every patient will come enter your clinic വന്നിട്ട് കേറി എത്തിയ ഉടനെ പരിസരമോ ചുറ്റുപാട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ റോഡ്, നാശം പിടിച്ച റോഡ്, ഒന്ന് നടന്ന് കേറി വരാനുള്ള സ്ഥലം കൂടി ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാവരുടെയും കുണ്ടും കുഴിയാണ്. So you're complaining about the road. You have come to the doctor, you have come with your problem, so sit down, relax, tell me about your case. No, he's not doing that. He's complaining. So you have to consider the rubric complaining, relations and surroundings. അതുപോലെ ഒരു പുച്ഛം. എന്റെ ക്ലിനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ അച്ഛനെ, I don't know if anybody has seen, എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഭയങ്കര സിമ്പിൾ താടിയൊക്കെ വളർത്തിയോ കാവി മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ്. അച്ഛന്റെ ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ടച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന്റെ എല്ലാം കാര്യത്തിലും. അപ്പൊ ഡയറക്ട്ലി വന്നിട്ട്, അയ്യോ ഡോക്ടർ, ഇത് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറാണോ, താടിയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് മുണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തത് എന്താ ഡോക്ടറെ, ഒരു സന്യാസിയുടെ ലുക്ക്. എന്റെ അച്ഛൻ നേരെ എന്റെ അടുത്ത്, ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു പേപ്പർ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്, അതിൽ അച്ഛൻ പറയും വിരാട്ടരം എടുത്തിട്ട് വാ, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിനം എടുത്തിട്ടോ. കാരണം കണ്ടംപ്ച്വസ്, യു ആർ കണ്ടംപ്റ്റിംഗ് ദ ഡോക്ടർ റൈറ്റ് ഓൺ ഹിസ് ഫേസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അതുപോലെ എന്താ ഡോക്ടറെ, നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് കാലത്താണ് ഒരു AC വെച്ചുകൂടെ ഡോക്ടറെ. അപ്പോ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈസ് observe what the patient is doing. Don't feel hurted. അയ്യോ ഈ പേഷ്യന്റ് എന്നെ കളിയാക്കി, എന്റെ ക്ലിനിക്കിനെ കളിയാക്കണോ, അല്ലെങ്കിൽ റോഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പുച്ഛിച്ചോണ്ടിരിക്കണോ. അതുപോലെ ഒരു ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, കേറി വന്ന ഉടനെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കൂ. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു വരൂ വന്ന് ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് കൂടിയുണ്ട്, കർച്ചീഫ് കൊടുക്കണു, വെള്ളം ഹസ്ബൻഡ് കയ്യിൽ വെള്ളം ഉണ്ട്, അതെടുത്ത് കൊടുക്കണു. എന്നിട്ട് അപ്പൊ കേറി വന്നോണ്ട് ഒന്ന് മാറിക്കേ ചേട്ടാ, നാശം പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ, ശരിക്ക് വണ്ടി ഓട്ടിക്കാനോ അറിയില്ല, ഒന്നുമില്ല, ആ വൺ വേയിൽ പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു വൺ വേ കയറണ്ടെന്ന്. ഡോക്ടറെ നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗിൽ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ആ വൺ വേ പോയി സൈക്കിൾക്കാരനെ പോയി ഇടിച്ചിട്ട് വേണ്ടാണ്ട് ശല്യം ഉണ്ടാക്കി. എന്തുമാത്രം ഒരു വിവരവും ഇല്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പേഴ്സൺ? സോ you will feel like laughing, but അച്ഛൻ എനിക്ക് വേഗം എടുത്തുന്ന ഡൽക്കാമാര എടുത്തിട്ട് വാ. അതേ കേസ് എടുത്തില്ല, ഒന്നുമില്ല, അപ്പൊ ഡൽക്കാമാര റെഡി. സോ you have a rubric, abuse your husband. Only Dalkamara will do this.
And impulsively, അവര് വന്നു ഇരുന്നു മര്യാദ ഒന്നും കാണിക്കാനല്ല, because that is the PQRS, that is the quality of the patient, irrespective of the surrounding. ഞാൻ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യമായി കാണുന്ന ഡോക്ടറാണ്, ഞാൻ ആർത്രൈറ്റിസും കൊണ്ടുവന്നത്, ഇതൊന്നും അവർക്ക് അറിയണ്ട. So this is the subconscious mind, you know. As I said, conscious mind will tell you, okay, you have come to a doctor, behave properly, you talk properly, sit properly. This is your conscious mind telling you to behave in the norms. But your subconscious mind is the characteristic PQRS that we want. What is that we homeopaths are looking for? We are looking for PPP. We want present, we want predominant, and we want persisting. Appo ee abusive nature aa streinte oru nature aanu. Adippo veedaano kalyanamaano ഡോക്ടറിന്റെ കേബിനാണ്, ഭർത്താവിനെ പ്രാകണം കുറ്റം പറയണം, അത് ആ സ്ത്രീ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും. And this is not fine. This is there in the repertory. Okay, this is what I'm trying to say. This is there in the repertory. So if you what I want to tell, especially the students, the newcomers, is we should have a habit of reading mind section of the repertory. You know, of course, we all use physicals. We all നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി, നമ്മള് സ്കൂളിൽ അല്ല എക്സാംസിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിരിക്കും ഫിസിക്കൽസിന്റെ. പക്ഷെ മൈൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ വെളിയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നമ്മുടെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിലെ പേഷ്യൻസ് ഇരുന്നിട്ട് അകത്ത് ഡോക്ടർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഡോക്ടർ കേസ് എടുക്കുകയാണ്, ഇതിന്റെ ഒന്നും ബോധമില്ല, വെറുതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Belladonna patient, noise, inclination to make noise. If you look into this, there are patients 5 or 7, you know, belladonna is there. Chamomilla, പക്ഷെ chamomilla will scream out of pain. എന്തോ എനിക്ക് വയറ് വേദനിച്ചിട്ട് വയ്യ, ഈ ഡോക്ടർ എന്താ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇത്ര നേരെ കേസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്, എനിക്ക് വയറ് വേദന സഹിക്കാം. So there is abusiveness, there is intolerance of pain, that is chamomilla. Viratram album will do some crack, some nasty jokes or talk about some political issues. So you need to understand the rubric and you need to understand the materia medica, and then the patient comes to you, you can use this. ഇയാളല്ലേ വെളിയിൽ ഇരുന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. Okay, now let me take the case and now let me analyze the case with respect to what I have observed in this patient. Okay, so that is how observation. അതുപോലെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം. ഈ റുബ്രിക് എനിക്ക് അറിയില്ല എത്രമാത്രം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ ക്ലിനിക്കിലും സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. എന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ്, ഒരു സ്ഥിരം പേഷ്യന്റ്, ആദ്യം ഞാൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പുതിയതായിരുന്നു, കൊച്ചപ്പൻ എന്നായിരുന്നു പേര്. അപ്പൊ why I remember him is he taught me this rubric and he taught me the entire remedy also. അപ്പൊ കേറി വന്ന ഉടനെ ഫാൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട്, എന്താ ഡോക്ടർ ഇവിടെ AC ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ അന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ വന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറയണ, മോളാണോ, എന്ത് പറയണ, വളരെ സുഖമാണോ? അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് താടി തൊട്ട്, താടിയുള്ള അപ്പനാണല്ലോ, പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? എന്താ ഡോക്ടറെ, മക്കളെ എങ്ങനെയാ വളർത്തുന്നത്, ലേറ്റ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നല്ലോ, താടിയുള്ള അപ്പനെന്ന് അവരെ കുറച്ച് പേടിയൊക്കെ വേണ്ടേ? Actually speaking, I felt so insulted. How dare you insult my father? എന്റെ അച്ഛനായിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്റെ അച്ഛന് താടിയുള്ള അപ്പനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ I felt like slapping him on his face, you know. But my father could see that expression and my father just wrote a remedy and said, go and make. ഞാൻ അച്ഛന്റെ അസിസ്റ്റന്റ്, അപ്പൊ മരുന്ന് എടുത്തിട്ട്, അപ്പൊ സ്പോഞ്ചി. I was like, what? He is insulting you. He is making fun of the scene. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി വന്നതിനെ പറ്റി ഇയാൾ ആരാ ചോദിക്കാൻ? എന്റെ അച്ഛന് ഞാൻ പേടിയുണ്ടെന്ന് ഇയാളാരാ ചോദിക്കാൻ? സോ സ്പോഞ്ചിയസ്. സോ ദ റുബ്രിക് ഈസ് PERT, PERT. ഇത് PERT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 7 തരം കാണിക്കുക, ഒരു ബോൾഡ് ബിഹേവിയർ, ഒരു റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുക, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ചിരി തോന്നും. ഓക്കെ, that is known as PERT. And in PERT there are only 3 remedies. Okay, so what happens is, ഇതുപോലെ അയ്യോ എന്ത് നല്ല കലണ്ടറോ ഡോക്ടറെ, നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാ ഡോക്ടറെ ഈ കലണ്ടർ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചുമരിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന കലണ്ടർ എടുത്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണേ ഡോക്ടറെ, നല്ല കലണ്ടർ ആയത്. So this is an act of disrespectful. You should respect the doctor. You should ask, oh, this is so nice, can I take it? Or else you should not behave in such a insulting way. പക്ഷെ ഈ ഇവരെങ്ങനെ ചെയ്യാറിയോ, ഈ PERT എന്ന റുബ്രിക്ക് ഇവർ കയറി വരും, ഒരു ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറും, പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇൻസൾട്ടഡ് ആയി തോന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. പേർട്ടിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരെ വിളിക്കുമ്പോ നല്ലപോലെ ഉറങ്ങി അടിച്ച പോലെ പറയും, ഡോക്ടറെ എന്തൊരു കേസ് ടേക്കിംഗ് ആ ഡോക്ടർ, ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഡോക്ടറെ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ കേസ് ടേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താ ഡോക്ടറെ എങ്ങനെ വന്നുള്ള അസുഖങ്ങൾ, പേഷ്യൻസ് ഇവിടെ അസുഖം വെച്ച് പലപേരും ചാവും നിങ്ങളുടെ കൺസൾട്ടിങ്ങില്. ദിസ് ഇസ് PERT.
Okay, so this is palladium. Palladium pertinda, spongium pertinda, olive sac is another remedy. Okay, I'll tell you the version of olive sac. Palladium part എന്താന്ന് വെച്ചാൽ palladium എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളെ ഒന്ന് തരം താഴ്ത്തും. ഡോക്ടർ എങ്ങനെയൊക്കെ കേസ് എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ പേഷ്യന്റ് കടന്ന് ചാവില്ല. സോ ഹി ഈസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇൻസൾട്ടിങ് യു സെയിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് സച്ച് എ ലോങ് ടൈം, യുവർ പേഷ്യൻസ് can actually die. So there is an amount of contempt in that, and there is an amount of pride in what he is saying. Okay, but in a funny way he presented the matter. Okay, this is palladium. അതേ സ്ഥലത്ത് olive sac is another remedy who is there in port. Olive sac will also behave in the same way. ഡോക്ടറെ ഞാൻ നല്ല സുഖമായി ഉറങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ ക്ലിനിക്കിൽ, എന്നാ പിന്നെ ഇനി തൊട്ട് ഞാൻ കൺസൾട്ടിങ്ങിന് വരുന്നത് ഈ നേരത്തായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആഹാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകും. സോ ഓലിവ് സാക്ക്, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഓലിവ് സാക്ക് ഇസ് പേർട്ട് ബിഹേവിയറും കാണിക്കും, മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ദൈവഭക്തിയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ദേ ആർ വെരി ജനറസ്, വെരി ബെനുവലന്റ് ആൻഡ് ടൂ മച്ച് ഓഫ് റിലീജിയസ് മേനിയ, ദൈവം ദൈവവിശ്വാസം ഒക്കെ. അപ്പൊ പേർട്ട് ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ, I mean, ideally, what do? You ask so many questions. ആ വയറുവേദനയാണോ, എപ്പോ മാറി, എപ്പോ കുറഞ്ഞു, എത്ര വെള്ളം കുടിച്ചു, എന്ത് ചെയ്തു, എന്ന് ഉറങ്ങി. We have 1,000 questions to ask as a homeopath, but we forgot to see how this person came, how this person behaved. So if you remember this rubric PERT, if you use this rubric PERT and then you add your other whole data that you have collected to your repertorial totality, you're more likely to hit the simillimum. So when you're taking the case, now you saw that the patient is making fun in a jovial way, in a rude way, but in a funny way. So you took the rubric PERT, but you have to validate which remedy. അപ്പൊ കുറെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ, ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അമ്പലപ്പുഴ ദൈവത്തിനകത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വഴിപാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ. ഞാൻ എല്ലാ അമ്പലത്തിന്റെ ഉത്സവത്തിനും പോകും ഡോക്ടറെ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു അനാഥാശ്രമത്തില്ലേ, അവിടെ മോളുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു, അപ്പൊ കുറച്ച് ഭക്ഷണം ദാനം ചെയ്യാൻ പോയതായിരുന്നു. So you will, from the case, during the case, you will see that, okay, this person is doing lots of generosity, lots of benevolence, lots of charity, too much of God. So then you don't have to doubt your prescription, irrespective of what the pathology is. You can blindly give your medicine because you have taken the rubric PERT. Along with that, you validated your rubrics. All the entire case, you saw that this person is very devotional. This person is very God-fearing. So you got an affirmation that, yes, this is olive sac. Appo pinne namukku potentiality chindikan pattilla. But there is an assurity. Why? Because mental PQRS, the subconscious PQRS was been observed in the behavior. സ്പോഞ്ചിയ, അതുപോലെ സ്പോഞ്ചിയ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കൊച്ചപ്പൻ അങ്കിളാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളുടെ വീട്ടില് ലാൻഡ് ലൈൻ ഫോൺസ് ആണ്. അച്ഛനെ ഇരിക്കുന്ന ആ സൈഡിൽ ഫോണും ഞാൻ അച്ഛന്റെ ഈ ഭാഗത്ത്. ദിസ് മാൻ വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ he will directly go and he will take the call. ഫോൺ വച്ച ശേഷം പറയുന്നത് അത് ഒരു STD കോൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ. And I'm like, how dare you? You don't even ask the permission and you don't even talk. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില്, ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മളുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഫോണുകൾ. അപ്പൊ പേഷ്യൻസ് കുറെ പേരും ഇതുപോലെ ഫോൺ ചെയ്തു, ബട്ട് വിത്ത് പെർമിഷൻ. Can I use your phone? Can I make a call? This man will directly go and will directly take the call. So this is a PERT behavior. പക്ഷെ സ്പോഞ്ചിയ പേഷ്യൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ they are very lively, very bubbly. They need freedom. എന്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അയാൾക്ക് ഒരു ഹെർണിയയുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. So hernia was not his problem. His problem was he could not wear the pants properly. മിക്കവാറും അമ്പലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോലും മുണ്ട് കൊടുത്ത് നടക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് because of the umbilical hernia that he's got. So what is that? The hernia is not allowing him to give the freedom to do what he wants to do. If he wants to squat down and sit, that is a problem. If he wants to wear pants, that is a problem. If he wants to travel somewhere with the pant and the belt, he finds it. So what happens with spongia is spongia has got is in the rubric libertinism. Spongia is too much into freedom. They are beyond belladonna. If you look, belladonilum, frivolous in the belladonilum, freedom, desire to be is there. But beyond freedom, desire is much more strong in spongia. And they are too much of energy. If the spongia person is there in your clinic, you will also laugh. He will also laugh. And all the waiting area patients will also laugh. That is the personality of spongia. Okay. So this is how you see how some behavioral rubrics can be considered, and with your understanding of its materia medica, you can do your case taking. Your case taking can improve in a much better way if you understand what is the rubric, how many remedies are there in the rubric, and what is the differentiation between these rubrics. Okay, അതുപോലെ വേറൊരു rubric ഉണ്ട്, presumptus.
presumptous in the main remedies like lycopodium, arnica, calcarea, platina, and all. So what is presumptous is I assume. Patients പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് fan on ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തിനാ fan on നല്ല തണുപ്പ്? അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ച ഡോക്ടറിനും ചൂടെടുക്കും. എനിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഡോക്ടറിനും ചൂടുണ്ട്. So you assume that there is something. Okay, so that is presumptous. അതുപോലെ ചില പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് ഒരു 1000-ന്റെ നോട്ട്. അപ്പൊ 200 രൂപയല്ലേ പറഞ്ഞു. അല്ല ഡോക്ടറെ നിങ്ങളൊക്കെ കാശ് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ, ചേഞ്ച് ഒക്കെ കാണില്ലേ, എനിക്ക് കുറച്ച് ചേഞ്ച് വേണമായിരുന്നു. So how do you assume that I keep change with me? You cannot assume that, isn't it? അതുപോലെ നേരത്തെ കൂട്ടി വരിക. അപ്പൊ കൺസൾട്ടിങ് ടൈം 9:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 9 മണിക്കേ വരിക. അല്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ നേരത്തെ വരുന്നുണ്ടാവും, അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ചു നേരം നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം, എനിക്കും ഇന്ന് നേരത്തെ കുറച്ച് പോകണമായിരുന്നു. So when you assume something without any parameters, okay, you don't know anything about the doctor. അതുപോലെ eczema, ഡോക്ടർ 6 മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ മതിയല്ലോ. So who said 6 months? No, എനിക്ക് തോന്നി, ഞാൻ വിചാരിച്ചു 6 മാസമൊക്കെ മതിയാവുന്നു. So how are you assuming? No, so this is presumptuous. So see what happens with this rubrics are, this happens in all the patients in all the time, you know, in your, all the OPDs, every day in your OPDs, the patients are behaving in some or the other way. The only thing is you may not have observed it, and the second thing is if you have observed it, you did not see the same thing inside your repertory. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഈ 2 റുബ്രിക് പറഞ്ഞ പ്രിസംപ്റ്റസും പേർട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മളുടെ മൊബൈലൊക്കെയാണ്, നേരെ വന്നിട്ട് കുട്ടികളും കൂടി പേർട്ട്. I have given so many children for spongia or lip sac just because of this behavior. നേരെ വന്നിരുന്ന എന്റെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്റെ 2 മക്കളുണ്ട്, അപ്പൊ എന്റെ ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. അത് പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയണം, മാത്രമല്ല മൊബൈൽ വന്ന് എത്തി ഉടനെ എടുത്തിട്ട് മൊബൈലിൽ ഇരുന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് എ പേർട്ട് ബിഹേവിയർ. അതുപോലെ എന്റെ ലാപ്ടോപ്പ്, ഇതെന്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കവർ, ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടം, ഇത് എടുത്തിട്ട് കവറൊക്കെ ഊരിയിട്ട് അമ്മ will this fit in my laptop? Can we take this home? No, I want it. I am taking it. What behavior is that? So that is pert behavior. അതുപോലെ many things, you know, like patient coming inside, even in adults and in children you see, you know, അമ്മയുടെ ബാക്കിൽ ഒളിഞ്ഞിട്ടും പതുങ്ങിയും പാതിട്ടും വരും. അമ്മ പറയും വാ മോനെ. അമ്മയുടെ പുറകില് completely hiding. So this is hiding himself. Okay, so you have to consider Baraita curve will always had. അതുപോലെ ഭർത്താവും ഭാര്യയും, if the husband is Baraita curve, definitely ഭാര്യ ആയിരിക്കും ആദ്യം കയറി വരും. എന്നിട്ട് ഭാര്യയുടെ പുറകില് കുറച്ചൊക്കെ, if you are sitting here, you won't be completely able to see that man. He will slightly slide behind his wife in such a way that he is not facing the doctor. This has to be noted. So this is the importance of behavioral rubrics, you know. So we have so many rubrics inside the mind chapter, which is seen every day in your clinic. The importance is you have to read the rubrics. At the same time, you have to read the patients, right from the patient coming inside to the patient exiting your place. You have to observe the patient and you will see many of the rubrics. പക്ഷെ എല്ലാം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ rubrics ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ അഫെക്ഷനേറ്റ്, എന്താ ഡോക്ടർ സുഖമാണോ, വീട്ടിൽ കോവിഡ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ആർക്കും മക്കളൊക്കെ സുഖമായിരിക്കണോ. So affectionate is a rubric. You have almost 89 or 90 drugs in this rubric. 90% of our patients will come and ask you, how's your husband, how's your family, is everybody all right? But you need to validate, quantify and qualify. Quantify എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ 15 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കേസിൽ ഇത്ര സ്ഥലത്ത് ആ റുബ്രിക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെയും ആ റുബ്രിക്ക് എടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. നമ്മളുടെ കേസ് ടേക്കിംഗ് ഷുഡ് ബി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സീ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ക്വാളിഫൈ ഈസ് as I said, 90% of the patient will come and ask you, how are you feeling? But if that one person is coming, every time the patient will come, the first thing the patient will come and ask you is, doctor, you all right? How's everybody in your family? Appo phosphorus, pulsatilla. So this is the qualifying. You're qualifying the rubric. Okay. അതുപോലെ പേഷ്യന്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭാര്യ മെല്ലെ പതുങ്ങി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭർത്താവ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്, നടക്കാൻ വേണ്ടി മെല്ലെ പിടിച്ച് നടക്കാനുള്ള രീതിയിൽ. The husband is helping so that the wife can peacefully, gracefully walk inside the clinic. ചെയർ പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. So what will the pulsatilla female will be like? She will pretend as if, yes, I need your help. എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കണു, ചെയർ പിടിച്ചു കൊടുക്കണോ ഒക്കെ ചെയ്യണം. അതേ സ്ഥാനത്ത് സൾഫർ പേഷ്യന്റ് ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? കൈനെ മാറ്റും, ഞാൻ നടന്നോളാം.
ഒരു പല്ലും കടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം. So that is independence. That is ego. Your husband is trying to help you to enter the clinic, sit in front of the doctor. What are you doing? You are just കൈ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്നോളെ പറഞ്ഞില്ലേ. So that is that sense of independence. That is the sense of ego. So you have to consider this. Case taking നമ്മൾ ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ഇതും കൂടി നോക്കണം. Am I done with the time? Yes. എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ നമുക്ക് ഇനിയും തുടരാം. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബ്ലെൻഡിങ് ബിറ്റ് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് കെന്റിന്റെയും ശങ്കരന്റെയും വിതോൽകാസിന്റെയും ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ആണ് ഡോക്ടർ പത്മപ്രിയ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം അപ്ഡേഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടർ രവീഷ് റോഡ് സൈഡിൽ വാഹനമായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ രവീഷ് എന്താ ഇന്നത്തെ ഏതുവരെ എന്നുള്ളത് പറയാമോ ഡോക്ടർ രവീഷ്? ഹലോ സർ, കേൾക്കാമോ സർ? പറയൂ. സാർ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഏകദേശം ഫൈനലൈസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1-2 സജഷൻസും കൂടി ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അത് മൊത്തം ഫൈനലൈസ് ആയിട്ടില്ല. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ കൂടി ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പലരുടെയും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ രവീഷ് ഫിനിഷ്ഡ് ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കഷൻ കാര്യമല്ല, ഏതുവരെ ആയെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അറ്റംപ്റ്റ്. ഫണ്ട് ഏതുവരെ ആയി? എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 32 പേര് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൾറെഡി. 32. ഓക്കെ, അതാണ് സാർ ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ്. 32 പേരാണ്. പിന്നെ മെയ് 15-ാം തീയതി നമുക്ക് ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഗവർണറുടെ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഡെലിഗേറ്റ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഗവർണറുടെ ഓഫീസിലും അതുപോലെ തന്നെ കൺസേൺഡ് SHOയ്ക്കും കൈമാറേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡെലിഗേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് 15-ന് ക്ലോസ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു രവീഷ്. യാത്രയിലാണ്, തുടരട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ സഹകരിക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാം അന്തസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, അറിയാമല്ലോ. IFPH ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്കുകളിൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. അതില്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പ്രയാസമാണ്, അറിയാമല്ലോ. ഏതാണ്ട് 1000, 800, 1000 ദിവസമായിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കി ദയവായിട്ട് സഹകരിക്കുക. നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം. ഹരിഹരൻ സാർ ഒന്നാമത് റെഡി ആയിരിക്കണം. സാറേ, സംസാരിക്കാമോ? ഹരിഹരൻ സാറേ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ സാർ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഡോക്ടർ പത്മപ്രിയയുടെ attitude to find out the exact rubric is good and fine. I appreciate it. Thank you sir. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ പെർട്ടിനാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റൂബ്രിക് ഉണ്ട് കെന്റിനകത്ത്. അത് തന്നെയാണോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ അല്ല, ഞാൻ പെർട്ടിനാസിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പെർട്ടിനാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അച്ഛൻ അത് മേടിച്ചാ പറഞ്ഞില്ല, അച്ഛൻ എന്താ മേടിച്ചെന്നില്ല, പിന്നെയും മോളെ അടുത്ത ആഴ്ച മേടിച്ചു, അടുത്ത ആഴ്ച അച്ഛൻ എന്താ മേടിച്ചെന്നില്ല, ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു അച്ഛന്റെ സാലറി വരട്ടെ അടുത്ത മാസം, അച്ഛൻ എന്താ. സോ യു കീപ് ഓൺ പെർട്ടൈനിങ് വിത്ത് ദ സെയിം തിങ്. പേഷ്യൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇത് പെർട്ടിനാസിറ്റി ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുമോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്ത മരുന്നിന്റെ എഫക്ട് ഇല്ല. സോ പെർട്ടിനാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ മലയാളം നിശ്ചയദാർഢ്യം, നിർബന്ധ ബുദ്ധി. ഇതാണ് എക്സാക്ട് മീനിങ്. അതാണ് പെർട്ടിനാസിറ്റിയുടെ ഇത്. അത് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഇന്റർപ്രറ്റ്, നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. അത് പല രീതിയിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ മറ്റേ ആ വേർഡും കൂടെ അത് രണ്ടും ഒന്നാണോ എന്നാണ് അറിയാനാണ് ഞാൻ. അല്ല, they are different. I have not talked about pertinacity. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പെർട്ടിനാസിറ്റി ക്ലിനിക്കലി നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേഷ്യന്റ് നമ്മളുടെ പിന്നാലെ നടക്കും.
പനി വന്നാലും നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും, ചുമ വന്നാലും ഉണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പനി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത മരുന്ന് മാറിയില്ല, എന്നാലും ഈ പ്രാവശ്യം ചുമ വന്നപ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നു. ഞാൻ 10 പ്രാവശ്യം മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടും എക്സിമ കുറഞ്ഞില്ല, പിന്നെയും എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു. സോ ദെൻ യു ക്യാൻ യൂസ് എ റുബ്രിക് പെർട്ടിനസിറ്റി. ദിസ് ഈസ് പെർട്ടിനസിറ്റി ഇൻ ദ പേഷ്യൻസ് ദാറ്റ് വി സീ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മലയാള അർത്ഥം, പക്ഷെ ഇത് ക്ലിനിക്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതാണ്, പേഷ്യന്റ് നമ്മുടെ പിന്നാലെ നമ്മളെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അല്ല ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ മാറ്റി തന്നാൽ മതി, അത് കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ തന്നാൽ മതി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പെർട്ടിനസിറ്റി. ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് പ്രിസംപ്റ്റസ്, PRESUMPTOUS. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റുബ്രിക് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കെന്റിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് കെന്റിനകത്ത് അങ്ങനെ റുബ്രിക് ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു റുബ്രിക് അത് ഞാൻ പറയാം, അത് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് അസ്യൂമിങ്. ഐ അസ്യൂംഡ്. അതിന്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് മലയാളം തോന്നിവാസം, ഞാൻ എന്ന ഭാവം, അഭിമാനം, ഇതൊക്കെയാണ് ആ പ്രിസംപ്റ്റീവ്സിന്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് ഇൻ മലയാളം. When you applicate, when you do the application in clinical side, say you can interpret it in any way you can interpret. അത് ഡോക്ടർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടു. എന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള മീനിങ്, അങ്ങനെയാണ്. അതായത് അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം, ധിക്കാരം, ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ വരും, അതിനകത്ത് വരും. Yes. See, that is the problem, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ മീനിങ് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലി നമ്മളുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ വന്ന് പെരുമാറും ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. ഇപ്പൊ പേർട്ട് PRT എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്പോഞ്ചിയ ഡൽക്ക, ഇത് ഓലിവ് സാക്ക് ആൻഡ് പാലേഡിയം. പേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ വിൽ പേർട്ട് പ്രസന്റ് ടു യു, ദിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സോ ഇഫ് വൺസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്, when you see that behavior, then you can understand and then you can apply it. ഈ ഒരു മൈൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് പോർഷൻ ആണ്. ആ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി സോൾവ് ചെയ്താൽ then our mind chapter can be used very nicely. Okay, doctor. Anyway, fine and fantastic. You come again. You are expert in converting rubric from patient's language. Okay, thank you very much. I am not. Thank you very much. ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ വ്യക്തതയോ വരുത്താനോ അഡീഷണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പത്മപ്രിയ, വളരെ ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. ബോഡി ലാംഗ്വേജ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഓപ്പൺ മൈൻഡ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ സേട്ട് സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സാറിന് മെറ്റീരിയോളജിക്ക് അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്, പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു. സേട്ട് സാറേ സംസാരിക്കാമോ സാറേ? ഇസ്മായിൽ സേട്ട് സാർ ഉണ്ടോ? ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടു. ക്ലാസ്സിലെ കുറിച്ച് താമസിക്കാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരു കൗതുകം കൊടുത്ത കാര്യമുണ്ട്, കേട്ടിട്ടല്ലോ. റോബിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുറഞ്ഞ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരും. ഡോക്ടറായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് മിസ്ബിഹേവ് വിത്ത് ഫണ്ണി തിങ്സ്, മിസ്ബിഹേവ് വിത്ത് ഹാർട്ട് വേർഡ്സ്, മിസ്ബിഹേവ് വിത്ത് ഒബീഡിയൻസി, ഇങ്ങനെ പലതായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയത്തേക്കാർക്ക് ഒരു ഹാർമോണിയം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു എക്സാജറേഷൻ ഫോമാണ് പേഷ്യൻസ് എല്ലാം. ആ എക്സാജറേഷൻ ഫോം തന്നെ ഡോക്ടർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു സാർ. വളരെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അവതരണം കൂടിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ. സലീംകുമാർ സാർ സംസാരിക്കാമോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? ഡോക്ടറെ, നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയത്. 10 മിനിറ്റ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടം വന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഫാൽക്കോപ്പി മെഡിസിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ എത്തി ഡോക്ടർ കാരണം. അങ്ങനെ മെഡിസിൻ ഞാൻ വാങ്ങി. അതിന്റെ സന്തോഷ വാർത്തകൾ കാര്യം ഫാൽക്കോപ്പിക്കാരെ എനിക്ക് കിട്ടും. അതായത് ഞാൻ ഫാൽക്കോപ്പിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പറഞ്ഞുതരാം. ബേസിക് ഇന്ത്യൻ പാരന്റിങ് ആണ്. പാരന്റ്സ് പല രീതിയിലും എന്റെ മകള് എന്റെ മകൻ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാരന്റിങ്ങും പ്ലസ് ആ കുടുംബത്തിലുള്ള പിള്ളേര് എസ്പെഷ്യലി ടീനേജേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് നോ, ഐ ആം മോഡേൺ, ഐ ആം സഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ്, എനിക്ക് ടാറ്റോ വേണം, എനിക്ക് ലേറ്റ് നൈറ്റ് പാർട്ടി പോകണം. So that clash is seen in most of the Falcopy. Like I want to fly and do what I want, but the parents are stopping.
That is Okay. one clue I'm giving. Rest you can read and you will be able to use it. All the best. Use more. കുറെ അധികം മെന്റൽ റൂബ്രിക് ഉണ്ട്. കുറെ ഒക്കെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത റൂബ്രിക് പെർഫെക്റ്റ് ഇപ്പൊ ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. എന്തായാലും നല്ലൊരു പ്രതികരണമാണ്, സമയോചിതമായ പ്രതികരണം. സലിംകുമാർ ഡോക്ടർ, നന്ദി. ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് പദ്യമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്, വിട്ടയക്കുക കൂട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ ഞാൻ ഒട്ടുമേ വാനിൽ പറന്ന് നടക്കട്ടെ. ശരിക്കും ഇതാണത്. ഓക്കെ, യെസ്. ഡോക്ടർ സനേഷ്, സനേഷ് ഡോക്ടറെ പറയാമോ? നമസ്കാരം. വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററി അല്ലെ ഫുട്ബോൾ കമന്ററി കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ പറ്റി. ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാതെ വളരെ വളരെ അതിഗംഭീരമായ മെന്റൽ റൂബ്രിക്കുകളുടെ ഒരു പരിഗണനം തന്നെയാണ് ഈ വേദിയിൽ നടന്നത്. തികച്ചും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പഠന രീതി നമ്മുടെ മുന്നിൽ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഡോക്ടർമാർക്ക് എത്ര കണ്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായതിനെ ഈ സിംഗിൾ റെമഡി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മള് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് വിചാരിക്കാതെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തും ഒബ്സർവേഷന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. അത് ഡോക്ടർ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ടും. അതാ നമ്മൾ എന്ത് കേട്ടു, ആ കേൾക്കുന്നതിനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സൈഗാൾ മെത്തേഡിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഒരു രോഗി എന്ത് പറയുന്നു, എങ്ങനെ പറയുന്നു, ഇതിന്റെയൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായി ക്രോഡീകരിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ സൈഗാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർ സൈഗാൾസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയത്. ഡോക്ടർക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുംബൈയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടർ സൈഗാൾ, ഡോക്ടർ ശങ്കരൻ, ഡോക്ടർ പ്രഫുൽ വിജയ്ക്കർ ഇവരൊക്കെ എന്റെ കോളേജിന്റെ പരിസരത്തായിരുന്നു. സോ ഐ ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം ഓൾ ദ പയനിയേഴ്സ്. സോ ഐ റെസ്പെക്ട് എവ്രിബഡി. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞാൻ പറയുന്ന കുറെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഒരു അമാൽഗമേഷൻ ആണ്. അച്ഛന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ക്ലിനിക്കിൽ പലതും കണ്ടു പഠിച്ചു. ബട്ട് the books I have read, all these books I have went for all the seminars. ഡോക്ടർ സൈഗലിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ ബുക്സ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. So see, what is happening is we all homeopaths are best in our own ways. അതിന്ന് ചില homeopaths സെമിനാർസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നോളജ് ഷെയറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ അവർ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് കേൾക്കുമ്പോ ഓ യു ഹാവ് പ്രാക്ടീസ് ദിസ് മെത്തേഡ്, ഓക്കെ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ മനോജിന്റെ സ്റ്റൈലിൽ പറയും, ഡോക്ടർ ധനേഷിന്റെ സ്റ്റൈൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ homeopaths also. So it is not only the patients who have to be individualized. Homeopaths also have their own individualistic approach. Yes. Okay, doctor. Thank you, Dr. Dhanesh. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ആർട്ട് ധനേഷ് ഡോക്ടർക്കുണ്ട്. അത് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയിലേക്ക് പോകാം. ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാമോ? ഗുഡ് ഈവനിങ് പത്മപ്രിയ. ഞാനും പാൽക്കോപ്പി വാങ്ങിച്ചു. എനിക്ക് ഇന്നലെ ഒരു പേഷ്യന്റ് കിട്ടി. Thank you very much. This is the best compliment. നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ഇതാണ്. ഞാനും മേടിച്ചു, ഞാനും യൂസ് ചെയ്ത്, എനിക്കും കേസ് കിട്ടി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്കൊരു കേസ് കിട്ടി. ഞാൻ പത്മപ്രിയ ഓർത്തോണ്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അതേ ഇത് പേരൻസ് അതിനെ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കൂല. എല്ലാത്തിനും അങ്ങ് പിന്നെ കൺട്രോൾ അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ 25 വയസ്സായി. ഇപ്പോഴെന്നെ ഒന്ന് വിട്ടു ഡോക്ടറെ, എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്. അതുവരെ എനിക്ക് എന്നെ വിട്ടിട്ടേ ഇല്ല. എനിക്ക് അതിന്റെ മനസ്സ് പ്രയാസം മാറിയിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ബാക്കോപ്പി 1 ml ഒരു ഡോസ് കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല. റിസൾട്ട് കിട്ടുമ്പോ പറയാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. ഓക്കെ. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻസ്പയറിംഗ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് റെയർ റെമഡീസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ തോന്നുന്നു. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അതെ, പറഞ്ഞോളൂ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞോളൂ. ഞങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട്ട് ഇത്രയും വർഷം കൊണ്ട് 40 കൊല്ലമായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ റെപ്പർട്ടൈസ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഫാൽക്കോപ്പി കിട്ടാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കയ്യില് നമ്മളങ്ങോട്ട് മെറ്റീരിയൽ മെഡിക്കലോട്ട് പോയിട്ടില്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് യൂസ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വിൽ കം വിത്ത് അനദർ ന്യൂ റെമഡി. ന്യൂ അല്ല, ഇറ്റ്സ് ഓൾഡ് റെമഡി, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലെസ് യൂസ്ഡ് റെമഡി, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ജനറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഐ വിൽ കം അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് റെമഡി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ. അതായത് കണ്ണിൽ കാണുന്നത് കളിയായി മറയും, കാണാത്തത് നാം എങ്ങനെ അറിയും. നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പ്രത്യേകത കാണാത്ത പലതും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചികിത്സിക്കാനും പറ്റുന്നതാണ്. ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ബേസിക് ആയുള്ള സിംറ്റംസ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല അസുഖങ്ങളും മാറുകയാണ്. അപ്പൊ കാണാത്തവരെ നമുക്ക് അറിയാൻ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ കഴിയും. നമുക്ക് ഡോക്ടർ ശോഭനയിലേക്ക് പോവാം. ഡോക്ടർ ശോഭന രാമവർമ്മ, സംസാരിക്കാമോ?
Hi, Dr. Prakash. മൂന്ന് Hello. കാര്യങ്ങൾ lot of appreciation for you. എല്ലാ ക്ലാസ്സും Thank മിസ് you. ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം your classes are really good. And Thank ഞാൻ you. Thank I am you. in Delhi. ഞാനിവിടെ ഈ ഫാൽക്കോപ്പി എക്സാക്ട്ലി ഞാനും കുറേ അന്വേഷിച്ചു ഇവിടെ, പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ കമ്പനിയിൽ ഇന്ന് വിൽമർ ഷോബെ ഇന്ത്യയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് വന്നിരുന്നു, അവരോടും ചോദിച്ചു, അവർ കമ്പനിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണു. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്നറിയില്ല. ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കേസസ്. ഫാൽക്കോപ്പി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പലർക്കും കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷേ മരുന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ. You can ask in Pune, Delhi the എനിക്കറിയില്ല. മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു ഫാർമസി ഉണ്ട്. If you give me a personal contact, ഞാൻ തരാം. മധ്യപ്രദേശിൽ ഫാർമസി ഉണ്ട്. Pune pharmacy is distributing all over India. Okay, can you give me your phone number? Yes. If you want to write it down, 0044 0044 7528 7528 42 42 6044. 6044. Shall I repeat? Yes, please. 0044 7528 426044. That's right. അപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തരാം ഫാർമസിയുടെ അവിടുത്തെ. വാട്സാപ്പിൽ ആക്സസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? അതെ അതെ, ഉണ്ട് വാട്സാപ്പ് ഉണ്ട്. Okay, so I'll be in touch. Okay, thank you. And please give me the contact where I can Yes, get the yes, medicine. definitely, yes. Yes. Thank you, sir. Thank you. Yes, keep in Thank touch, you. connecting everybody. That is IFPH. Now, Dr. Fatharan, sir, please. Thank you, Doctor, for your exciting presentation. Thank you, sir. The presentation were very nice and was speedy. I was wondering which medicine suits you. Sir, Malayalam presence. Doctor presentation വളരെ സ്പീഡി ആയിരുന്നു. ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ഹേസ്റ്റി സ്പീച്ചിനുള്ള മെഡിസിൻ ആയിരുന്നുള്ളത് ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് അതുകൊണ്ടല്ല സാർ, ഉത്സാഹം കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഹേസ്റ്റി സ്പീച്ചിനാണ് ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതുകൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളിയാക്കിയതല്ല, കാര്യമായിട്ട് അല്ലല്ല, മനസ്സിലായി. അത് പല പേരും എന്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്. ഹരീഡ് is there always. Hastiness hurried. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 250 rubrics ഉണ്ട്, and I have not able to find out rubrics for myself. One remedy, one rubric and 250 remedies. So it's difficult. Presentation വളരെ നന്നായിരുന്നു. Thank you very much. Thank you. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായിരുന്നു. നമുക്ക് ജെയിംസ് പോൾ സാറിനെ വിളിക്കാം. സാറും വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ജെയിംസ് പോൾ സാറെ ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ നന്ദി കൂടെ പറയും ഡോക്ടർ പത്മപ്രിയക്ക്. താങ്ക് യു. വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ക്ലാസ്. കാരണം നേരത്തെ മുതൽ ഞാനും ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് നോളജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയമഡിക്ക. നോളജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയമഡി മീൻസ് നോളജ് ഓഫ് മെന്റൽ സിംറ്റംസ്. കാരണം ഇന്നലെ ഡോക്ടർ ദീപു പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പേഷ്യന്റ്. പേഷ്യന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങണം. പേഷ്യന്റിന്റെ സംസാര രീതി, ചേഷ്ടകൾ, അവന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടറും എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഓരോ ഡ്രഗിനും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്. അവരുടെ സ്പീച്ചിന്, സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതിന് അതുപോലെ വാക്കുകളുടെ മോഡുലേഷൻ, ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങളാണ്. ആ തലങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം ഡോക്ടർ പ്രവേശിക്കുകയും അതിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ തലങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും തന്നെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിംഗിൾ റെമഡിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആവേശം അല്ലെ ബോധ്യം, കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. അത് വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഹോമിയോപ്പതിക്കാർക്ക് വേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രഗ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ കേസ് ടേക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വേഗമായിട്ട് ഒരു മെഡിസിന്റെ ഒരു പോർട്രേറ്റ് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പ്രോസിഡ്യൂറൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഗിയറുള്ള ഒരു വാഹനം ഇങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ വളരെ ഇതായിരിക്കും, കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും. അതേസമയത്ത് നമ്മളതങ്ങ് ഇതായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 8 or 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഗിയർ മാറുന്നത്,
അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടറോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞോ ഒരു എലിക്കുഞ്ഞ് വട്ടം ചാടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ബ്രേക്കിലേക്ക് കാല് ഇതെല്ലാമാണ് പ്രൊസീഡ്യൂറൽ മെമ്മറി. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മെമ്മറിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് കേസ് ടേക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പോർട്രേറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു. അതിലേക്കുള്ള ഒരു പാതയാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ഒരുക്കുന്നത്. വളരെ നന്ദി സ്മരിക്കുന്നു. വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. ഇനിയും വരിക. ഏതായാലും ഇങ്ങനെ വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു സെഷൻ നടത്തിയതിന് ഈ ഫ്ലോറിന്റെ പേരിലും ഫ്ലോറിൽ ഇപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഓക്കെ, നാളെ ഹലോ, നാളെ 8 മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സെഷനിൽ ഒരു ചന്ദ്രൻ ബാലയാണ് എത്തുന്നത്. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് വീണ്ടും നാളെ എത്തുന്നത്. 9 മണിക്ക് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടറോടൊപ്പം എന്ന പരിപാടിയാണ്. ഡോക്ടർ അവൈൻഡ് ചെയ്യാം. നമസ്കാരം. താങ്ക് യു.